9 du côté de l'hybride. Et c'est un score cumulé qui sera utilisé pour départager le classement final. Et il y a un point boni qui peut être octroyé, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais sur l'hybride, lorsqu'il y a une complétion de tous les obstacles sans utilisation du retry dans le jargon de Ninja. Donc, pour vous mettre au courant, la façon qu'on fonctionne, c'est autant sur la speed course que sur le hybrid course. Chaque athlète a le droit à un réessai, un retry d'un obstacle tout au long de la run. Donc, en cas d'échec, peut se repositionner au départ et refaire l'obstacle. Question d'aller chercher le point de l'obstacle. Par contre, sur l'hybride, lorsqu'on complète les 9 points que nous aurons aujourd'hui sans utiliser le retry, donc ce qu'on peut appeler une run parfaite, une full clear dans le jargon Ninja, à ce moment-là, il y aura un 10e point boni qui sera donné. Ce point-là n'existe pas sur la speedrun, c'est vraiment seulement sur l'hybride. So today's structure is we're going to have 2 runs. The speed is already in motion. It's been for quite some time now. And when I see Tom, he's our first athlete coming up to the starting platform for our hybrid. So today we have 1 speed, 1 hybrid. We're going to combine both scores. I'm going to let you know how this is going to work between 2 athletes later on. But now let's turn our camera, turn our head to, as you can see, Tom Galarno, athlète local donc du MST. 2 ans derrière la cravate pour Tom, amateur de lâcher fixe. Et Tom nous mentionne que sa meilleure compétition, c'est celle d'aujourd'hui. Tom, évidemment, partir premier n'est jamais évident. On a eu un bon walkthrough qui a été fait un petit peu plus tôt avec Mathieu, avec des démonstrations. On a refait le tour avec l'entraîneur, avec Justin. Donc, on a quand même eu la chance de bien voir les obstacles. On prend le temps de mettre de la craie qui empêche évidemment les mains de devenir moites. On salue l'athlète préféré de M. Galarno, qu'on aura la chance de voir un petit peu plus tard durant la fin de semaine, M. Loïc Fortier, champion canadien en titre du côté des pros. Donc Loïc sera un petit peu plus tard dans la journée de dimanche. L'hybride, je vous le mentionnais, 9 points, donc très différent de la speed. On n'est pas sur un souhait de vitesse, on a 4 minutes 30 de temps maximal. 9 points à aller chercher, un 10e en cas de run parfaite. Et vous aurez la chance de voir par certains moments la speedrun à l'arrière de la caméra, parce que les deux roulent en parallèle. Donc on a Mathieu qui sera l'arbitre en chef sur l'hybride tout au long du week-end. De très longues journées pour lui, tout comme Justin, entraîneur, qui sera là sur l'hybride. Pour lui aussi, une très grande partie du week-end. On salue Elliott qui prend la relève sur la speed pour le reste de la journée. Vous allez voir, le premier obstacle se fait avec la corde dans les mains. Donc Tom va partir et doit à ce moment-là faire le tour de l'ensemble des obstacles pour aller sur le box rouge comme il vient de le faire. Et ensuite, on sort nos capacités de skateboard. Donc on peut aller s'installer sur le côté. On a une pente qui est assez impressionnante là, pour nos jeunes de 6-8 ans à descendre. Et on doit descendre sur le bon box à la fin, qui est le box vert. Très bien fait du côté de Tom. Et là, on salue la caméra qui est installée ce matin pour bien avoir en vue ce que Tom doit aller compléter. Donc, on a des anneaux qui sont disposés dans ce qu'on peut appeler des poignées de porte. Le jargon serait des doorknobs. Et non seulement on doit se promener avec les anneaux, mais on doit même les amener avec nous. On va bien voir Tom récupère son anneau. Il doit l'amener avec lui pour la suite. Donc là, dans le premier crochet, c'est fait. Il doit amener son deuxième. Et on a vu du côté de Tom, avec le bras droit, ce qu'on appelle un lock, dont on va utiliser une flexion à 90 degrés pour se maintenir dans les airs et éviter d'absorber un choc un peu trop grand sur ses mains. Donc, très bien fait. Et 3 points en banque déjà là, pour Tom, avec encore beaucoup de temps au cadran. On aura un premier lâcher ici, sur que plusieurs des jeunes appellent la queue de poisson. On récupère ensuite l'anneau et on doit rapidement aller chercher l'anneau suivant. Tom est un des athlètes relativement grands de la catégorie. Donc là, on comprend que cet anneau-là ne pourra pas se reacher. On ne pourra pas simplement étirer le bras pour aller le chercher. Ça devra être enlâché. On l'a vu une deuxième fois, donc essayer, ça sera vraiment... Et là, ça devient difficile parce qu'il y a une rotation qui est faite. Donc on va regarder, on va bien entendre. On a vu Justin qui lui a mentionné où kicker les pieds. Donc c'est là qu'on récupère la motion. Lorsqu'on kick dans la direction dans laquelle on veut aller, et ça, peu importe la rotation, ça nous permet de limiter les tours. Très grande demande musculaire ici sur le drum hopper. Donc, on est seulement sur les mains
On fait travailler les coudes, on fait travailler les triceps, bien évidemment, pour aller chercher la barre rouge. Et ils ont un anneau pour leur permettre de passer par-dessus. Mais là, ce n'est pas encore terminé. On doit aller chercher les dents qui sont tout juste devant Tom. Donc, les 2 dents blanches vont être attrapées possiblement par Tom. Une main de chaque côté. Et on sort sur le matelas bleu. Superbe travail. Je vous ai parlé de skate. On en a un deuxième ici. Donc, le skate doit être poussé assez fort pour nous permettre d'aller chercher la barre. Malheureusement, on a manqué un petit peu de vitesse. Et là, le retry sera utilisé. Donc là, évidemment, le souhait, c'est qu'on voit bien sur quoi l'obstacle nous demande. Là, on a plus de vitesse du côté de Tom, mais on n'a pas pris la barre, malheureusement. On a passé en dessous. Et là, on le voit dans son visage, Tom, qui vient de se rendre compte qu'il devait prendre cette barre-là. Et là, c'est de la résilience. C'est pas grave, on passe tout droit. Les 2 obstacles sont ensemble. C'est un obstacle, en fait. Donc, le skate, ensuite, les notes de piano. Donc, on passe au prochain du côté de Tom. On retourne dans les airs. Ici, on a ce que vous voyez ici, que Tom tient dans les mains. C'est ce qu'on appelle un fidget spinner dans le jargon du ninja. Et on va aller chercher une petite canne ici que vous voyez qui, elle, s'appelle un talon, qui s'écrit comme un talon, que nous avons tous en 2 exemplaires. Toujours un bon moment pour remettre de la craie entre 2 obstacles. Lorsqu'on est capable d'être au sol, on va remettre de la craie, on veut assécher les mains. Et là, plutôt que ce qu'on avait au départ, donc de la craie liquide, on va utiliser de la craie sèche. Donc, plus rapide, évidemment, à appliquer. La craie liquide doit sécher, donc on perd du temps dans le parcours. La craie sèche, c'est plus vite. Là, vous voyez que ce que Tom tient dans les mains, le boîtier noir, il tourne sur lui-même. Donc, c'est difficile de balancer dans la bonne direction. Et évidemment, on est dans une finale de l'Est. Donc, on a les meilleurs du Québec et de l'Ontario qui se retrouvent aujourd'hui. Donc, il y aura ce qu'on peut considérer une progression dans les obstacles. Donc, les obstacles vont être de plus en plus difficiles, vont tester les athlètes de façon complètement différente tout au long du parcours. Et là, on se rappelle que Tom, elle en est au 9e obstacle, doit utiliser la force des bras, faire un pull-up pour aller chercher les anneaux comme il vient de le faire. Et là, très particulier, on voit la barre grise, là, vous la voyez, elle est accrochée avec 2 leads. C'est une barre qui est télescopique, donc ça doit être extrêmement précis comme mouvement. On se doit de récupérer la barre de chaque côté. On va voir probablement différentes façons de procéder à l'obstacle, mais c'est ce qui va venir terminer la run de Tom Galarneau, premier athlète de cette finale de l'Est. Excellente performance, M. Galarneau, soyez fiers de vous. So now we're going to move on to our second athletes. Again, today in our 6 to 8 categories, boys and girls combined, we have 30 athletes. So Victor Bugala from PN40 Montreal is going to step on the course. He's been training for 2 years. His best comp was at Voltizone, which is either in Mascouche or in Laval, depending. So that's 1 point in bank for Victor. Now let's see your skateboard talent. He's going to push the skateboard down. He has to go down all the way and jump at the right moment to get onto the green. That is clear. So he loves to do ninja because he loves to climb everywhere. And this is probably the main motivation of all those kids right here. They love to run around, jump around, hang on everything. So now Victor has to build a pretty big swing to reach that ring that is on top. We can see that his feet are hitting the black box in his backswing, so he needs to figure out how to go higher. Couldn't get it. He's going to move on to the 3rd obstacle. This is not an easy one. It's going to require a lot of upper body strength. He's going to go for the left side, and then he's going to rotate himself, and he has to go up. So now he's, as you can see, he's hanging on what we call a kind of a ninja book. So it's a lumber of wood, which is about an 1.5 inches thick, and you have to hold only by that. So drum hopper is now facing Victor. It's about 6 feet of drum hopper, so it's asking our athletes a lot of strength, a lot of power to move on. So we did get skateboard number 1, and we're going to get enough speed now
He has to go for the bar. Didn't go. He's going to move on to the piano notes, but they are linked to the first part of the obstacle. So now we're going to go back. We saw Mathieu, the referee here, tell Victor, you need to grab the bar. Don't forget the bar. So, oh, that was close. That was close, Victor. Nice try. So now we're going to move on. We're going to go past the piano notes. Cannot wait for you guys to hear the sound of those piano notes. It's going to go for the wheel. So quick tips, if you want to do a wheel, you want to jump to the side of it, not facing yourself because it's not going to rotate enough. So Victor took a 360 round approach. Now he's going to jump to the fidget spinner. The obstacle ends after the talon, so you need to catch the talon, which is that little hook that you see right now, red and black at the end. And there's a dismount after that. So Eastern Final is here to challenge the best athletes of Quebec and Ontario combined. We're going to see a good progression in terms of difficulty all across the run today. So now Victor is on to the 8. So second to last obstacles. And these are the most challenging obstacle of the day for a 6 to 8 division. Let's see how Victor is going to handle the 9th obstacle. So he's going to rotate across the board. He needs to do a kind of a pull-up move to get to the first red cliff that we see. And couldn't get it, unfortunately. He's still going to go and push that buzzer. So great job, Victor. That was a hell of a run. Today's run, designed by Mathieu and his crew, is a hard one. Well done. Alors on poursuit. We're going to move on now to our third athlete, Mr. Oliver O'Neill. So Oliver is from Rideau. We're gonna see a couple of athletes from Rideau today. They all wear that black, that white jersey. Just gonna wait for their coach. He was coaching on the other side, I think. And there we have third athlete ready. Let me check where we are sitting on the other side. We're down to athlete number 13 on the speed run. If you have 2 screens, you should put both live on one of each screen and watch both events at the same time. So good luck, Mr. O'Neill. Been training for 3 years. His best comp was a stage 2. We did host a stage 2 right here at MST, so hopefully you had fun here today. We're going to go for the full skateboard approach because they are allowed to step on the blue platform before the skate goes forward. There you go. Now he's going to push it. He's going to use his hand. He's allowed to. And jump onto the red, green platform. Having trouble with my colors today. Good swing. So once again, he has to go up. Now he needs to carry that ring. Didn't carry it. He's going to go back for it. There you go. 1, and then he needs to bring the other one. That's a big drop that they need to hold on. Makes the dismount. Well done, Oliver. So now he's on to our sideboard obstacle. So he's going up. He's going to use that bar to get to a small léché right there. Reaches for the first ring. Wanted to go for the second reach, but as we saw with the first athlete today, Tom, the second ring is hard to reach. So they are only allowed to use their hands and not their forearms on those part of the wood platform. So there he goes, Oliver moving forward.
There you go. Great point, Oliver. So now, let's see a first clear on this Kate. Great jump. Oh, he was onto the bar. Are we going to retry this one? I think we are. And we're gonna go forward. So now we're gonna move on to the, went the other way on the wheel, which is a good idea. It's closer to you, it's closer to the ring. Works pretty well. Now we're gonna move on to our spinning black box. Let's see, we have a lâché to a diagonal cliff. I mentioned it earlier, we're going to see a progression in terms of difficulty on the next obstacle. This is the last one for Oliver, obstacle number 9. So we're going to drop down, we're going to go for the buzzer. That's going to give 4 points for Mr. O'Neill in 3 minutes and 30 seconds. Great run. Oliver already did the speed course, so that means his 2 runs are done for today. We're going to see later on where that's going to put him in the leaderboard, but great job, Oliver. Always nice to see athletes from Rideau come to MST. So now, who's next? We have Ryan Ford, again from Rideau, so from one teammate to another. Let's see what Mr. Ford can do right now. So he's going to get the rope from Mathieu. So first obstacle is a rope ride, so he has to go all across the Q steps, the wall, and then land on the red platform. That's done. Now we're going to see a skateboard motion. So they are allowed to go on the left side of the skateboard to push it and then go down the ramp. They need to time that jump. He needed to go to the green platform and not the blue one, so that would not count as a point for Ryan, unfortunately. Let's see now. Great swing, great hold onto the ring. Let's see now how he's going to manage this. So we've seen athletes do that. Most of them, that's what they did, went forward. So we're going to see a lock now on his right arm. Great job. Was able to absorb the drop. And that's a clear as well, Mr. Ford. So 3 years behind. 3 years of experience for Mr. Ford. It is Ryan on screen. Loves to do boards. So these are what we call side board. They are into an angle right now. So we're going to see how he did. Well done. His best comp was here last year, so it's a big prop for Mathieu and his crew. They do great comp. That was a good reach. So I mentioned Tom Galarno being one of our tallest athletes. Ryan is definitely competing in that category as well. We're going to go on to the drum hopper now. This is a wicked hard move, guys. I would challenge everybody that's listening to do that move at home. Or if you want to try it, just come to MST when I make you try. So now he has to jump. So the kids are allowed to use whatever they want on that hold. So they can use, there's a little slot in the middle. They can use the teeth on both sides. Ryan did go for the middle section, and it worked pretty well. So now we need someone to catch that bar. Let's see. Great jump. That's good. I'm pretty sure Mathieu's going to let it go. So that's what we call a foot tap. That is allowed. As long as you do not use the floor to push yourselves up or to assist your motion. That's a clear for Ryan. And that is our first clear on the piano note. Great job. So now onto the wheels.
already into the fidget spinner, so we need to grab the talon, and the talon is only hanging inside the hook, inside the ring, so you need to be really precise, you need to be high. If you want to catch it, you need to catch it really high with your elbows bended and not with fully extended arms. That's going to be really hard. So now we're going to move on. So this is rotating. So now Ryan's going to figure out how to rotate his body and face the cliff. The right hand was onto the cliff. That was a good swing and a good jump. We have 1:20 left for Ryan. Let's see. We need a big pull-up now. Oh, he did touch the red section. So the retry was not used by Ryan so far, so now he's going to use it. So big swing. He's going to make sure he goes up. So the bigger the swing, the better it is. Oh, once again, the hand was on top of the cliff. Couldn't hang onto it. But that's going to give 5 points for Mr. Ford in 3 minutes and 29 seconds. Great job, Ryan. So glad to see you compete today. Alors, au départ, le premier des rodiers que nous verrons aujourd'hui, nous aurons la chance d'en voir 2. Donc, Elliott dans les 6-8 ans, nous aurons Matteo un petit peu plus tard. On salue Papa David. Vous ne le voyez pas, moi je le vois. David a été ici jusqu'aux très petites heures du matin à placer l'ensemble des obstacles, la compétition, les matelas, faire du ménage. Vous comprendrez que c'est pas simple d'organiser et de tenir une compétition comme celle-là. Ça prend une quantité impressionnante de bénévoles. Et Papa Rodier en faisait partie. Alors, Elliott, un des 7 ans dans la catégorie 6-8. Le voilà, Papa, qui vient souhaiter bonne chance. Et là, évidemment, on comprend que David est occupé sur la run, donc suit son garçon de loin. Elliott est parti sur le road ride. Un premier point en banque. Et là, allons voir comment on va gérer le skate. Donc, on utilise la technique d'aller sur le bleu un petit peu au départ. Premier pied en avant. Et là, est-ce qu'on se regarde de le faire avancer suffisamment pour que... Oui, c'est fait. Allez, on descend. Et là, on n'oublie pas le vert et la cible. C'est fait pour Elliott. Donc, 2 points en banque. On s'en va maintenant sur le lock war. Donc là, on se rappelle, il y a une quantité impressionnante. Et là, c'est une technique qu'on n'avait pas vue encore une fois. Je m'attendais bien évidemment à la voir durant la journée. Donc, Elliott a fait une swing vers l'avant. Ensuite, a tourné avec un 180 degrés et est allé faire une swing vers l'arrière. Ça lui a permis de générer ce qu'on appelle 2 front swings. Évidemment, les athlètes sont beaucoup plus forts en front swing qu'en back swing. Donc, grâce à ça, Elliott a réussi à aller chercher son anneau en seulement 2 swings plutôt que 3 ou 4, comme la plupart des athlètes précédents. Soyez alerte, on va revoir ce mouvement-là à différents endroits dans le parcours là, de différents athlètes. Donc, 1 minute de passé pour Elliott. On a maintenant 3 points déjà. On vient chercher les sideboards. Les sideboards ont très peu de mouvement du côté des 6-8 ans. Vous devinerez que tout au long du week-end, il y en aura de plus en plus. Pour nos pros et pas seulement nos 15-17, ils seront totalement amovibles. Donc, ils vont pouvoir tourner sur eux-mêmes. Ça sera extrêmement complexe. Donc là, on vient d'enchaîner un lâcher. On vient chercher l'anneau. On se rappelle que celui-là, Elliott, ce n'est pas le plus grand. Lui va devoir le faire en lâcher, assurément. C'est bien fait. Ah, les 2 mains étaient au bon endroit sur l'anneau. Peut-être un petit peu de puissance manquante. Je suis certain qu'Elliott, là, c'est parce que le retry, il est très long à refaire ici, évidemment. Mais si on avait eu la chance, on aurait atteint la cible, je suis certain. Là, on a un mouvement constant du côté d'Elliott. Donc, on vient avancer une main en levant les genoux. 1 à 1, ça avance. On comprendra aussi que plus on est grand sur un obstacle comme le drum hopper actuellement, plus on a la chance de faire des mouvements de quelques centimètres de plus que les autres. On va laisser tomber celui-là, on va passer au prochain. On a un premier skateboard qui a été fait pour Elliott. Une bonne vitesse ici. Un bon saut, malheureusement. Et là, la complexité du skateboard, c'est que si on attend qu'il ait terminé sa progression vers l'avant, évidemment, lorsqu'on saute, ça le fait reculer, donc on perd beaucoup de puissance. Là, un gros saut pour Elliott. On a vu ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Je l'ai fait en anglais, mais lorsqu'on vient sur le côté de la roue, on assure une rotation plutôt que de sauter vraiment face à nous et d'être un peu coincé dans la roue. Là, on est au fidget. Je ne crois pas qu'on ait eu de complétion encore de cet obstacle-là. Donc, on doit vouloir aller chercher haut le talon. Un petit peu à court et les mains sont venues vraiment dans le bas du talon. Donc, ça devient extrêmement difficile d'absorber ce choc-là.
On va mettre de la craie sèche ici. Il nous reste encore 1 minute 35. Je crois que c'est ce que Justin a demandé à Mathieu pour être certain d'être adéquat dans la gestion du temps. Il nous reste 2 obstacles pour Elliott. Évidemment, dans un parcours comme la finale de l'Est, il y a une progression qui est mise en place du côté des obstacles. Donc, plus on avance, plus c'est difficile. Ce qui veut donc dire que les 2 prochains obstacles, le 8e et le 9e, seront les plus difficiles techniquement et possiblement même en termes de demande musculaire. Là, on a un cliff, vous le voyez bien, qui est environ à 45 degrés. Donc, nos athlètes doivent se projeter dans les airs, attraper le cliff qui, lui, est à 45 degrés. C'est fait pour Elliott, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre cliff à attraper. Lui, il est stable. Ah, mais il est plus loin, c'est ce que j'allais mentionner. Donc, il est un petit peu plus loin, malheureusement. Et là, on va aller maintenant au dernier obstacle. Donc, on a vu plusieurs athlètes avoir la difficulté à aller chercher le premier cliff. Et là, on a vu Elliott venir chercher toute la force au niveau des biceps. Un bon pull-up. On utilise les muscles du dos. On aura un autre pull-up ici. Allez, Elliott. Là, on doit aller même sur la gauche. On tire fort, ça tient. Est-ce qu'on sera capable d'aller chercher un premier anneau? Donc, on autorise l'utilisation des pieds et des genoux là, pour nos 6-8 ans pour aller chercher de la hauteur. Là, Elliott avait les mains à l'envers. Il utilisera un seul anneau. Là, on se rappelle, la barre, elle est télescopique, donc on ne peut pas prendre au centre. On doit prendre seulement un côté, mais on ne veut pas la faire décrocher. Et on veut encore moins la fermer lorsqu'on vient la chercher. Donc, très belle performance pour Elliott en 3 minutes 38. C'est ce qui va venir terminer le parcours. On salue toutefois le ninja préféré de Elliott, M. Alexis Bélanger, qui sera avec nous demain. On aura la chance d'avoir Alexis à différents endroits de la mémoire. Il sera coach. Alexis, on te salue. Je présume que tu es à l'écoute. Sans plus tarder, revenons sur un autre gym que nous avons au Québec. Donc, fier représentant du Focus Ninja Gym, cette fois-ci dans la région de Trois-Rivières. Si vous êtes de la Mauricie, du centre du Québec, je vous invite à aller faire un tour. Vous aurez le propriétaire Philippe, que vous voyez à l'écran avec son garçon Mathis. Ils vont vous accueillir, évidemment, à bras ouverts pour toutes sortes d'obstacles, de challenges. Le Focus qui se donne la mission, évidemment, de faire bouger beaucoup de gens, mais sous différentes formes. Donc, ils font des compétitions, des fois, ils ont fait des compétitions par enfants, des compétitions obstacles, font beaucoup de choses un peu différemment. Donc, je vous encourage à jeter un coup d'œil au Focus Ninja Gym. Et le décompte est parti pour Mathis. Le rope ride, donc on utilise la corde pour se promener tout autour. Et là, on y va sur un skateboard. J'ai cru voir un Mathis qui semblait bien déterminé à aller sauter au départ. On va le pousser dans l'avant, ça va descendre. Et là, on doit se maintenir. On n'oublie pas le vert et la cible. C'est fait. Je regarde ici Mathis qui est un amateur de Vertical Limit. Vertical Limit, on n'en a pas dans la catégorie 6-8 ans aujourd'hui. Je vais tenter de vous l'imager pour les gens qui sont peut-être moins familiers. Vertical Limit, c'est l'équivalent d'un cliff, comme on a vu un petit peu plus tôt, mais qui est mis à la verticale. Donc, on ne peut seulement que le tenir par le pouce et les doigts. Donc, je vous invite à imaginer, c'est comme si vous deviez pincer un cliffhanger avec vos doigts et votre pouce. Vous devinerez la complexité et la force que ça nécessite. Mathis est définitivement parmi les athlètes les plus forts qu'on aura la chance de voir dans les 6-8 ans. Donc, on l'a bien vu ici avec le lock war, là, que ça a été très, très bien fait. Voyons maintenant quelle technique on utilisera. On semble y aller de face. On retournera sur la plateforme de départ, ce qui est autorisé en CNL. Les jeunes et les moins jeunes, évidemment, peuvent retourner sur le box de départ. C'est pas un enjeu. Tant aussi longtemps qu'il ne touche pas à autre chose que la plateforme de départ. Donc, Mathis a simplement utilisé la plateforme pour se remettre de dos à l'obstacle, ce qui facilite la montée à ce moment-là. Donc, 2 bonnes swings ont été faits. On va aller chercher sur le dessus de la queue de baleine ou de poisson. Le premier anneau, on doit le faire enlarger du côté de Mathis. On se rappelle, on a vu Elliott qui a presque atteint la cible avec 2 mains. On a Tom qui a essayé de le reacher, on ne s'est pas rendu. On a eu Ryan qui a réussi à atteindre le 2e anneau avec un reach. Mais Mathis n'a pas la grandeur de Ryan, donc ce sera enlâché. On doit replacer le corps. On a une petite rotation. Oh là 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 là, comment ça tient ça? Ça, c'est des mains de Vertical Limit.
Là, on a coach Philippe, a.k.a. Popeye, qui a fait changer la rotation du côté de Mathis. Je crois qu'avec 2 swings de plus, on aurait peut-être réussi à aller chercher le bon angle, mais ça faisait plusieurs secondes que Mathis était déjà suspendu sur un anneau, donc on l'a vu secouer ses bras. On avance maintenant sur le drum hopper. Mathis, un petit peu comme Elliott précédemment, n'est pas le plus grand, donc aura plus de mouvements à faire que certains de nos plus grands athlètes. La taille peut certainement être un avantage dans certains obstacles, peut assurément être un désavantage dans d'autres genres d'obstacles. Parce que plus on est grand, plus on est lourd, bien souvent, donc ça peut jouer des tours à plusieurs athlètes. On ira sur le deuxième skate. Alors, on avait une bonne vitesse sur un bon saut. Est-ce qu'on aura maintenant la hauteur suffisante pour aller chercher la barre? On voit la complicité entre Mathis et Mathieu. Ici, on se regarde, un sourire aux lèvres. Là, on est à côté vers l'avant. Donc, c'est probablement la bonne stratégie. Est-ce qu'on aura la hauteur? Ah! Malheureusement. Manquait quelques pouces. Je dirais même quelques petits centimètres du côté de Mathis. On salue Jean-Sébastien ici qui a fait une chute à titre de resetter. C'est un événement très commun dans les parcours de ninja. Deuxième essai un petit peu à court du côté de Mathis. On va donc aller à l'obstacle suivant, les wheels. Donc une première roue avec l'anneau. Ensuite la planche. Et là, on doit aller chercher le fidget. Oh, à une seule main. Allez, on a besoin de quelqu'un qui attrape le talon. C'était tout près. Les 2 mains étaient sur le talon. Ça l'a pas tenu, malheureusement. Et là, on doit affronter les 2 derniers obstacles. Allez, donc le boîtier noir, comme vous le voyez, qui tourne sur lui-même. Donc, évidemment, on doit gérer la rotation pour ensuite se donner le bon angle de sortie pour aller chercher le cliff à 45 degrés, qui, lui, évidemment, une fois qu'on l'attrape, se met en mouvement. Un mouvement très complexe. Et on l'a vu avec Elliott, ça prend beaucoup d'élan ici si on veut le cliff suivant. Un peu à court, malheureusement. Le Mathis, l'angle était bon. Un petit peu à court au niveau de la puissance. Et c'est ce qui viendra de terminer le parcours de Mathis. Très belle performance, M. Provencher. All right. So now we're on to James Mantila. Hopefully that's how I pronounce it. James, please let me know if it's not the right pronunciation. So James is from Sudbury, Apex Warrior. So now he's going to go for the rope ride. He's going to go across. Loves to do monkey bars. Wanted to go for the pro move onto the board. So now James is going to move on to the skateboard. Let's see how he handles that. He's going to use 1 foot on the ground to move it forward a little bit. He's going to use his hand. He's allowed to. Unfortunately, he did put his left foot across the red lane, which is not allowed. So now he's in the right setup. He's going to use his hips to push. And it's going to go down. Make sure you jump on the red. Oh, I think at the red. Again, it's green. Little short. And now we need to create a big, big swing for James if we want to be able to reach the ring over there. You see there, he is. Left and then right into the next ring. He's going to carry that one. We've seen athletes carry the next one and not the first. So let's see. He's going to go, and that's going to work as well. So now he's carrying 1 more ring. James. Let's see how he's going to manage to get out of there. So that's 1 extra ring that he didn't need. If he can fix his swing and get to the next one, he's going to start the ring transfer. Now,
And that's a hard move. When you're in a ring like that, that ring's going to rotate a lot. And it's going to bring you in all different ways that are hard to rescue. So we're going to see the forward motion here, which is, in my opinion, probably a little bit harder than the one going back. But you can see where you're going. So that might be why James went for the forward motion. So let's see the drum hopper now. Ugh. This is so hard for kids. You need big triceps. You need big strength. Let's move on to our next skateboard, which is a piano note. As you can see, it's by design. Fell forward a little bit. Now we're going to go past the next piano note. This is all one obstacle, the skateboard, and then those ones. So now we're on to the first wheel. So if you can, you want to jump to the side part of the wheel so it rotates automatically. James was a little bit centered. That didn't allow him to go around. Okay, so now we're down to the last two obstacles, which are by design the hardest two. So let's see how James is going to handle the rotating black box. He needs to fix his swing and get to that 45-degree angle cliff, which is also going to move as soon as he touches it. So a little short on to the lâcher. Now let's see how good in terms of pull-ups Mr. Mantila is. If he's able to fix the swing, he's going to be able to go for a first pull-up. He's going to get it, go under. Great job. That's a hard move to make. Got to be proud of that. He's going to get 31. Oh, that was close. The left hand was on. Great run, buddy. Great run. So happy to see you competing at MST, James. Alors, un premier athlète du Voltizone qui va s'élancer maintenant pour la suite. J'ai parlé des frères Rodier. Nous aurons les frères Sauvages au courant de la journée. Donc, on a Nicolas pour le moment. On aura son frère dans les 9-10 un petit peu plus tard. Et c'est parti pour Nicolas. Donc le road ride. C'est parti, on s'en va au skateboard. On salue les souliers orange. Toujours une belle marque d'avoir les souliers de couleur. C'est bien fait du côté de Nicolas. Je vous confirme, c'est bien Nicolas Sauvage à l'écran. Donc là, on va aller voir comment Nicolas peut générer de la puissance avec son élan. Voilà l'élan en 180 degrés que je parlais un petit peu plus tôt. On a vu Elliott lancer le bal avec ce mouvement-là. Donc là, on y va avec la technique d'amener l'anneau dans le bras plutôt que, comme on l'a vu certains athlètes, de devoir retourner à l'anneau précédent. Là, c'est une discussion avec l'entraîneur bien souvent qui est fait. On est dans le dernier crochet maintenant. Et on doit s'assurer de descendre au bon endroit. Et voilà. Allez, donc maintenant, on ira avec la technique de dos. Possiblement la technique à prioriser aujourd'hui. Entre-temps, je souligne que nous achevons du côté du speedrun. Si je le mentionnais, si vous avez accès à 2 écrans, installez-vous la speedrun aussi. Il nous reste 4 athlètes, si je ne me trompe pas. Du côté de Nicolas, un amateur de lâcher. Donc, on en a un premier ici. Donc, on va aller mettre les mains sur le dessus de la queue de poisson. Athlète préféré de Nicolas, ben là, c'est un drôle d'annonce. C'est ici sur la feuille, c'est écrit Achille Mignot. Achille, qui est un jeune athlète compétiteur de Nicolas, qui est présentement dans la speedrun de l'autre côté. Donc, je le vois un petit peu là, dans le fond de l'écran. Vous ne le voyez pas. On salue son père, Achille, qui est juste là, justement, en bleu. Achille qui vient de terminer ou qui terminera sous peu la speedrun. Allez, Nicolas. Donc là, on fait le drum hopper. On a un bon mouvement. Les mains avancent à un bon rythme. On utilise bien les jambes pour lever le point de gravité. C'est l'objectif.
Parce que si on n'avance pas les genoux vers le haut, malheureusement, le centre de gravité demeure trop bas et ça devient très difficile. C'est bien fait du côté de Nicolas. Meilleure compétition, c'est au Focus en 2025. Donc, il y a quelques mois. Et là, malheureusement, Nicolas est arrivé un petit peu à court. Donc, on avait tout fait le travail du drum hopper. Malheureusement, ne pas obtenir le point, c'est un peu crève-cœur. Là, on a une bonne motion ici. Est-ce qu'on sera en mesure? On va le reprendre. Allons voir maintenant. Une bonne vitesse ici. Nicolas est assez grand quand même, mais là, malheureusement, je crois qu'on aurait souhaité avancer le skate, venir vraiment l'accoter complètement dans le matelas noir. C'est peut-être ce qui nous aurait permis d'être plus haut avec notre saut. Mais on poursuit. C'est la beauté du ninja. On n'a pas le temps de s'apitoyer sur un obstacle raté parce que le tout reprend tout de suite. Alors là, dans le fidget spinner. Ah, malheureusement, un petit peu à cause sur la canne. La canne qu'on appelle un talon, donc T-A-L-O-N. Format un peu différent d'une canne classique qu'on voit en ninja, qui est une canne métallique. Allez. Et là, on va aller gérer la rotation pour aller au cliff. On s'appelle le cliff. Une fois qu'il sera attrapé, va se mettre en mouvement. Vous l'avez vu, on n'a pas réussi malheureusement à mettre les deux mains du côté de Nicolas, mais le cliff s'est mis en mouvement. Donc là, allons voir comment on va négocier le dernier. Ça, c'était très bien fait. On a vu Nicolas tenir son anneau à deux mains en demi-lock. Donc les coudes étaient partiellement fléchis. Et lorsqu'on est passé sous la plateforme noire, on est vraiment venu barrer les deux coudes à 90 degrés. Ça lui a permis de monter. Donc là, allons voir ici. On n'a pas vu personne être en mesure de se tenir après la barre. Peut-être un défi ici. Il faut voir comment on va la négocier parce qu'elle est télescopique. Donc on l'a dit, si on la fléchit, ça devient extrêmement difficile. On est allé pour la technique à deux mains sur une seule section, un peu en ninja hook. Très belle performance de Nicolas. Très, très belle performance de Nicolas. And now we're on to Evan McDonald. Evan is from Warrior Factory in Hamilton. They did host the Eastern Final last year. Evan's going to go for a rope ride. Great job on the first obstacle. Now he's on to the skateboard. Careful not to go backward. Let's see, he's going to go down. He needs to go for the green mat. Make sure you do go on the green. Well done. Now he's going to generate a lot of swing to get there. He's going to carry that ring. He's going to go back to that ring, and Coach Luke trying to guide him the right way. So Evan's been training for 2 years. Loves Daniel Gill, which is one of the, I would say, original ninja. He's been doing the sport for a lot of years. Great job, Evan. So now going up the sideboard. So now Evan is going to reach the second ring. So again, or Tallis athlete. Going to go. Wanted to go fast on the drum hopper, which is not an easy thing to do. You need to be precise. It is a hard move, and it is a long board that they need to go across. So you want to use your tricep a lot, and you do want to use your legs
to bring your gravity center higher as high as possible. It's going to allow you to go further. So now we're going to move past the piano notes. That skateboard has been giving our athletes a lot of trouble. So onto the wheel. The best way to approach the wheel is to go on one of the two sides, so it's going to rotate itself and it's going to bring you to the ring, which was done by Evan. Now the fidget spinner is one of the coolest things to swing on. Oh, now we've got it. First grab of the talent and dismount is made. You've seen it, folks. It is doable. So now we're on to that rotating board, to that cliff, which once again is going to start in motion. Great job. Are we going to see a catch on that next cliff? It is pretty far for our little kids. Great catch by Evan. He still needs to make the dismount in the red box. He's not allowed to fall either forward, backward, or left of it. And that is a clear for Evan McDonald. So now we're going to want to do a pull-up. And I can let you guys know that we're down to our last athlete on the speed run. You can see Abby on the left of the screen. And that's going to conclude Mr. McDonald's run. That last obstacle is a beast. Well done, Evan. That was a great job. 6 points on the board. It's going to get you a great spot in the leaderboard so far, so you should be proud of what you did today into the Eastern Final. Alors là, on voit la complicité entre les deux demoiselles Corbeil qui auront la chance de compétir tout de suite, une après l'autre. On débute avec Alice, qui est tout de rose vêtue. C'est bien fait pour Alice. Donc là, on va aller maintenant progresser sur le premier skateboard. On utilise bien le pied avant pour le pousser. On le pousse au sol. Le vert est la cible. Et voilà, 2 points. Et là, allons voir comment on sera en mesure d'aller chercher la swing nécessaire. Ce sera difficile à une main, Alice. Je recommanderais 2, mais tu sens vouloir me prouver le contraire. Alors, pourquoi pas? C'est bien fait du côté d'Alice, dont le Warlock, le Lock War, pardon, c'est le nom de l'obstacle qui se passe bien. Et là, on y va un anneau à la fois. Et là, ça sera complexe parce que l'anneau est dans le bras droit. On devra changer de main. Placer la main gauche, voilà. La swing est bonne par contre, donc on sera en mesure d'y aller. Et là, on doit descendre au bon endroit. On a entendu le clear de Mathieu. Donc Alice qui s'entraîne depuis 2 ans du côté du MST. Sa meilleure compétition, c'est le stage 2 de la CNL. Et je vais présumer que c'est celui ici même au MST au mois de décembre. Alors voilà, un premier lâcher qui sera fait. C'est bien fait. La main gauche était un petit peu à court, mais la puissance de nos athlètes, comme Alice, lui ont permis de se mettre droite. Est-ce qu'on sera en mesure ici d'y aller? On est allé pour le reach. On n'a pas encore vu une technique qui vient se mettre entre le lâcher et le reach. En jargon, on va l'appeler le demi-reach. Donc, on va aller vraiment faire exactement ce que Alice a fait. Donc, on vient avec une première main et tout juste avant d'attraper, on vient tout de suite placer la deuxième. Donc, on le fait un petit peu en 2 temps. Ça permet à ce moment-là à nos athlètes d'avoir un meilleur angle de sortie. On va reprendre le skate. Skate qui, à date, n'a été complété, je crois, que par un seul athlète, qui est Nicolas Sauvage, si je ne me trompe pas. Un peu à court par Alice. N'avait pas besoin de faire les notes de piano, mais elles sont là, donc pourquoi pas. Et on doit utiliser la roue pour l'anneau. Ensuite, la plateforme. On peut prendre n'importe où sur la plateforme, là, du côté de nos athlètes 6-8 ans. Allons voir, est-ce qu'on sera en mesure d'aller chercher notre talon? On a décidé de prendre une swing de plus. C'est fait. C'est bien attrapé. Alice, il faut tout de même terminer l'obstacle. Et voilà. Donc, très bien complété par Mademoiselle Corbeil. Allons voir maintenant. Il est un petit peu à court du boîtier. Malheureusement, le retry a été pris sur le skateboard. Donc, on doit passer au prochain.
On a 1 minute 35 du côté d'Alice quand même pour compléter la suite des choses. Donc là, on va voir, on a un pull-up qui s'est fait. On va avoir besoin d'un petit peu plus de puissance. On est allé à une main. Est-ce qu'on sera en mesure? Je le disais, on a du temps encore. Aïe, là, il doit avoir un timing parfait dans ce mouvement-là. Donc, lorsqu'on passe sous la planche et qu'on commence à tirer dans les bras, le timing doit vraiment être excellent. Mais très belle performance d'Alice. Sourire aux lèvres, c'est ce qu'on veut avoir, peu importe le résultat. On souhaite avoir ça de nos 30 athlètes plutôt dans les 6-8 ans. Donc, d'une corbeille, passons à la suivante. Donc, après Alice. Ce sera Emma Corbeil. Allez, Emma. Donc là, le rope ride, c'est bien fait. Un point en banque. On va maintenant sur le skate. Ah là, malheureusement, Emma est allée extrêmement rapidement sur le skate. On voit son désir évidemment d'aller rapidement. Je suis certain qu'avec Justin, on va aller avec une approche un petit peu plus prudente pour la suite. Et là, on génère beaucoup de puissance du côté d'Emma pour aller chercher le premier anneau. Avec la main droite, c'est bien fait. La main gauche va ensuite suivre. Et là, allons voir quel anneau sera utilisé. Ce sera celui-là, je suis certain. On va venir probablement le mettre dans le bras. L'anneau étant dans la bras gauche, c'est la... Oh non, là, l'anneau est tombé. Est-ce que... Et voilà, donc là, on a une créativité qui s'est faite. Donc évidemment, l'obstacle, la façon qu'il est construit, peut être complété un peu de toutes les façons possibles. Du moment qu'on reste dans les règles qui ont été données lors du walkthrough. Donc, le dernier crochet n'est pas obligatoire. L'important, c'est de partir du bon point et de terminer au bon point. Donc là, on va voir Emma qui est sur un élan un peu en rotation. On va devoir kicker vers l'anneau qu'on veut prendre. Ça peut prendre un 7, 8, 10 swings, parfois même rattraper le tout. Là, on a réussi à tourner la rotation plutôt que de taxer les bras et perdre encore un 30-40 secondes. On va opter pour plutôt le choix de procéder à l'obstacle suivant. Le drum hopper a créé beaucoup de problèmes à nos athlètes de 6-8 ans. Le retry a déjà été pris pour Emma, donc elle devra malheureusement continuer. Elle ne peut pas reprendre celui-là. Et là, on poursuit. On s'en va sur la première roue. Donc, on veut faire un saut sur le côté de la roue. Elle va être arrivée un petit peu centrale sur la roue. Donc, elle devra avoir un élan à ce moment-là pour la faire tourner. En kickant vers un côté, elle va y arriver. Possiblement que ça partira vers l'arrière. On va aller sous, je crois. Là, on va avec les mains larges. Est-ce qu'on sera capable, du côté d'Emma Corbeil, d'aller chercher l'anneau avec possiblement la main droite? J'ai l'impression que c'est ce qu'elle regarde. Ce sera sous peu.
Là, on est face à l'anneau, donc ça pourrait... Ah, il y a quelques centimètres de... à court avec la main gauche. Si c'est bien fait, c'est très, très, très difficile de rattraper cette cour-là, cette roue-là, lorsque malheureusement, elle n'est pas dans le bon sens. Là, on va voir maintenant le cliff. Emma a réussi à mettre les deux mains sur le cliff. Ce n'est pas tous les athlètes qui ont réussi à aller chercher celui-là. On avait les deux mains, malheureusement. On n'a pas réussi à tenir ce cliff-là. C'est extrêmement difficile. On a un angle dans le cliff et on a un mouvement qui s'effectue. Emma qui va aller taper sur le buzzer pour compléter sa finale de l'Est aujourd'hui. Très belle performance du duo plutôt, d'Essa-Corbeil. Now we're going to go back to one of our Ontario athletes. We have Ezra onto the starting platform. Live is actually frozen. Sorry about that. I'm still going to let you guys know what is happening. So Ezra is done with the rope ride. There we go. Switch camera and we're good. So we're on to the skateboard. 1 foot, 2 foot, 2 feet, sorry. He's going to push it. Just going to be careful. He needs to jump to the green platform, not the blue. So great job. He could fall over. It's not an issue. So how it works is if your finishing platform is also the next obstacle starting platform, you're not allowed to what we call overshoot. When it is not your next obstacle starting platform, you are allowed to. So after the skateboard, the green platform is not the obstacle that Ezra is on right now, starting platform. So he would be allowed to overshoot the green platform. And I'm going to let you guys know there's going to be one finish and start platform later on. I'm going to let you know so you can figure it out. So Ezra is on the lock war. So he needs to use those rings to go all the way across. He's actually hanging on those 2 rings. He needs to carry one, so he's going to go back and grab one. Now he's going to go for the first hook. And he's probably going to go for the dismount because he doesn't have a hook. Now we're on to the sideboards. Let's see, a quick lâché right here. Ooh, the left arm was not perfectly placed. Couldn't hang on properly. About halfway done through the time for Ezra. Favorite athlete is the king, LeBron James. So I'm going to assume Ezra is a basketball fan. Probably the athlete that traveled the most. He's from Saratus Movement in Winnipeg. So I've been saying Ontario and Quebec, but Manitoba is one of the provinces that are allowed to go either west or east, since they are completely in the middle. So they're allowed to do whatever they want. And we can see that Ezra chose to come to MST instead of going to the Western final, which was last week. Well done, Ezra. That was a good jump. Couldn't perfectly grab the bar. Now let's see how you can make that wheel spin, jump to the side of it. Little centered, but still was able to figure it out. Now to the fidget spinner. So one of the hard thing with the fidget spinner is when you swing, it tends to make you go in a number 8 kind of swing motion. So you're not always perfectly linear, and you need to figure out how to be in the straight line with the talon if you want to grab it.
So we're down to the last two obstacles, which are, as you guys know, the toughest two on the courses today, because I'm going to include the speed course. Because this board rotates, then it's a 45-degree angle cliff that you need to catch, and that cliff is also going to move as soon as you touches it. It's only being held by a magnet. So let's see, Ezra, if you can kick and find a way to turn yourself. We're going to see Ezra. Got 20 seconds left. Come on, buddy. That was a well-timed jump. A little short on the cliff. And now to the pull-up move. Let's see. I'm going to assume we're going to see a pull-up right here. Let's see. Up. Oh, a little short. The time is going to expire for Ezra. Still gonna let little boy try the last obstacle. Well done, buddy. It's so great to see you travel that much to attend the 2026 CNL Eastern Finals. So now we're gonna go a little bit east from Manitoba to Ontario, and we're gonna see Shayla from Aspire. So let's see what she did on this peak course quickly. So she's on to the rope ride. That's well done. Shayla did 9 points in 1 minute and 21 seconds on the speed run, sitting in 6th position right now. She's going to go down. She needs to jump to the green. Well done. I have to say, on her bio that I have in my hand right now, her favorite athlete is none other than the captain, Nick Suzuki, who's probably going to get, we'll hope for, 100 points the next couple of games. So Shayla's on to the lock war. She's going to carry that ring. She's gonna go to the next one. Now she's gonna hook the ring that she carried to the first hook, and then she needs to pull it up, hook it, and get that point. Well done, Shayla. Your coach is saying, rotate, turn. She's gonna go up. She did it. Now she's gonna move on to the bar. She loves flying to the air and do laches. So let's see how she's gonna do that first lache. Well done. Now she needs to reach for the ring. Settle herself straight, because we've seen a lot of athletes go in a circle motion. And now we're on to the drum hopper. The second ring of the sideboard obstacle is far for most of our 6 to 8. Let's see how Shayla is going to handle. So she's a pretty good motion. Her legs are going high. 6 feet is a long distance to go in the drum hopper fashion. So now we're on to the skateboard that gave a lot of trouble to a lot of our athletes. Fell forward a little bit. Skateboard is going to be reset by Jean-Sébastien. Great speed, great. Oh, she had it. She had it. She was properly set. Just fell backward a little bit. Now she's going to go for the right section of the wheel. Was able to grab the ring. So that's what I was saying when I mentioned you need to go on the either left or right side of the wheel to make it rotate. That was well done. Now let's see. We have 1 minute and 35 on the clock left for Shayla. Is she going to be able to get to that talon? She has a pretty good swing. Oh, she had both hands on the talon but couldn't hold on. So we heard 1 minute 20 coming from the stands. Let's see now.
that rotating board. She's going to set herself forward. And that's a hard thing to do because when you're sideways and you want to go back forward, it's easy to rotate too much, and then you're going to end up on the other side. Well done. Both hands were on top. The swing was good. Maybe just a little far from the cliff. Wanted probably to get a little bit closer with the elbow bended a little bit. That would have given him a little bit more strength. She had the first pull-up. That was a good high five to Mathieu. Well done, Shayla. Great job. So Meline is already on to the third obstacle. She went fast onto the first two. Sorry, we had to take a little bit of water. So now she's on the lock war. She's going to go for the hook. That was well done. Didn't need all of them. Just going up to the boards. Well done. Let me go back. So Meline is currently sitting first on the speed course. She did get a full clear in 1:20. So let's see how she's going to handle the hybrid. She's currently doing really good. So Meline, coming from Warrior Factory Hamilton, 8 years old. She's only been training for 2 years, so that's pretty impressive right now. She loves to do lache. She was here at Nationals last year. Favorite ninja is none other than, oh man, she was there. She was at the end of the drum hopper. Is she gonna retry? She says no. So her favorite athlete, I was saying, is Addie Herman, the famous ninja from Vitality. Won Worlds 2 years ago. Oh, last year, in fact. Now she's going to try to move the skate forward. She's going to jump high enough. Yes, she is. Can she hold on? Yes. So the first piano note that we see there that she's going to step on is not moving. The next three are tilting down when you step on it. So now let's go sideways. Well done, moving fast. Now a big swing to get to the talon. It's probably on that one that she's gonna go. She went high enough, was able to get to the talon with her elbows bended, so didn't need to do a full extension grab, which is so hard. That's how you want to do that obstacle. Let's see now. Great catch on that cliff. It's not an easy grab, folks. It's a really hard one. A lot of ninjas fell short on that one. Let's see. She had enough pace and power to get there. All right, so now on to the 9th and lap obstacle. She hold on. That's well done. Now it's 4 pull-ups. One was made. That's the third one now. She's going to use her knee, get to the ring, so that's one less pull-up. Now let's see. Oh, she made it. Okay. Okay, now why not? Why? She's going to hook it back on.
How is she going to figure that out? Come on, Meline, figure something out. How are you going to handle that? It's not easy. The bar is... Oh! But she didn't get it. That was insane. Great job, Natalie. We saw one kid earlier try to do it that way. Couldn't hold on. Madeline, great grip strength on that last obstacle. Alors revenons maintenant avec un athlète, je dirais pas local, c'est pas vraiment du MST, mais du Québec. Donc Jacob Gagnon s'élance sur le rope ride. Jacob qui vient du motion du côté de Granby. 2 années de ninja. Voyons voir ici la technique sur le skateboard. Salut Tony Hawk, pro skater. Allons voir, on est maintenant sur le début de la pente. On se rappelle que le matelas vert est la cible. C'est bien fait de Jacob. Et là, ça, c'est quelque chose que vous allez voir régulièrement. Nos ninjas qui sont super agiles et habiles, mais qui s'enferment dans un matelas. Mes 2 enfants sont très doués dans cette catégorie. Donc là, allons voir comment on va négocier ici. On ira chercher l'anneau tout au haut. On n'a pas traîné de 2e anneau, donc je crois qu'on va skipper le dernier. Ça semble effectivement être le cas. Voyons voir Jacob, et là on est un petit peu sur le côté, mais on est tombé au bon endroit, donc le matelas au sol est assez grand pour permettre aux athlètes de ne pas avoir besoin d'être parfaitement alignés. Et là on voit toute la force des mains, des avant-bras pour grimper. On va aller enchaîner avec des lâchers. Donc Jacob qui est dans la catégorie des 6-8 ans, a déjà eu son 9 ans, donc c'est assez simple. L'âge doit être vérifié au 1er janvier de la saison en cours, donc la saison qui se terminera dans les prochaines semaines. C'est donc l'âge au 1er janvier 2026 qui était utilisé, ce qui explique le fait qu'on a un Jacob, exemple, qui a 9 ans déjà, mais qui est dans les 6-8 ans. Jacob avait évidemment 8 ans au 1er janvier. Donc, une catégorie qui est particulière parce qu'on peut avoir de très jeunes athlètes de 6 ans et des athlètes qui sont vraiment plus vieux. Donc, on compose avec ça et c'est la même chose dans toutes les catégories. Jacob qui avance lentement mais sûrement sur le jump hopper. On a vu là, cet obstacle-là être raté par une grande quantité de gens. Donc, allons voir maintenant comment Jacob va le négocier. On était environ à mi-chemin. Et malheureusement, là, les avant-bras ou les mains ont tout simplement lâché. Jacob, amateur du mur, le fameux warp wall, l'obstacle iconique du ninja. On n'a pas de warp wall aujourd'hui. On est presque au bout. Est-ce qu'on sera capable de sauter à la barre? La main droite a réussi quand même. On est maintenant à la planche. On saute au fidget. On est au talon. Malheureusement, j'ai l'impression que la main droite n'a pas tout à fait fermé sur le talon. Il avait un petit peu à court, malheureusement. On attrape le cliff, c'est bien fait. On se rappelle que l'obstacle n'est pas terminé quand même. On doit aller chercher le prochain cliff et ensuite le dismount. On ne dira pas que le plus dur est fait parce que ce cliff-là, il est quand même assez loin. Jacob est quand même un grand athlète dans cette catégorie-là, donc c'est rendu. Là, on a sorti environ à 45 degrés, donc on va souhaiter aller tomber au bon endroit. Ici, c'est une plateforme de fin et de départ, donc Jacob ne peut pas se permettre de tomber sur la plateforme et ensuite tomber sur le côté. Ça lui aurait donné un échec sur le dernier obstacle. Un petit peu à cause sur le pull-up. Jacob Gagnon.
Alors, maintenant, revenons du côté de Mascouche avec nos amis du Voltizon. Donc, Jules Rodrigue va s'élancer dans quelques secondes. Et là, je sens une thématique ici. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait des ninjas qui se nommaient entre eux. Parce que j'ai ici le ninja préféré de Jules, M. Xavier Laliberté, qui s'élancera dans quelques minutes. C'est bien fait pour le rope ride. On monte au skate pour le moment. Allons voir la technique ici. Donc, on va mettre le pied droit devant, plutôt en dessus, au milieu. Je pense que c'est probablement la bonne technique au milieu. Et là, malheureusement, on est tombé vers l'avant. Est-ce qu'on retry? J'entends Louis-Félix le dire. On doit partir du rouge. Donc, on retourne sur le rouge. On place un premier pied. Le deuxième pied est bien installé. Il ne faut pas tomber vers l'avant. On l'a, Jules sur le vert. Et voilà. Donc là, on a un retry qui a été bien utilisé. Pas trop de temps perdu du côté de Jules. Et surtout, un point réussi. Donc là, allons voir maintenant. Donc, on va aller chercher le premier anneau avec la main droite, possiblement le deuxième avec la main gauche. Le troisième, on va ensuite retirer cet anneau-là. Est-ce qu'on ira... Là, on tente de suivre exactement. Donc, on va mettre ça dans le bras. C'est l'anneau qu'on utilisera un petit peu plus tard au niveau des crochets. Donc, on va aller porter l'anneau dans le crochet. On va décrocher en haut ou on ira direct. On va aller décrocher. Et on va aller terminer ça avec un point pour Jules. Jules qui aime les flying rings. Donc, c'est un petit peu ce qu'on avait ici. Déplacer des anneaux dans les airs à une seule main. Voyons voir comment on va se débrouiller avec les sideboards maintenant. On ira sur la première barre. Jules qui aime aussi, comme probablement tous les jeunes ninjas, faire des lâchers. Donc on en avait un ici. Est-ce qu'on sera capable de reach l'anneau? Jules est assez grand quand même. Est-ce qu'avec une pleine swing, on se rendra? On ira lâcher. On ira lâcher, là, vraiment. On voyait l'élan. On a entendu du Félix. Lorsqu'on réussit à attraper l'anneau, à ce moment-là, une fois qu'on est droit, on peut aller chercher le point. Voyons le drum hopper maintenant. Un hopper qui a causé beaucoup de problèmes à la grande majorité des athlètes. Très peu réussi. Le mouvement de Jules est bon. Pour le moment, on réussit à aller chercher. On a franchi la moitié. Là, on doit réussir à aller porter un premier pied sur la barre. Idéalement, aller chercher l'anneau ensuite. Et là, on n'oublie pas, ce n'est pas terminé. Tu peux le prendre n'importe où. Est-ce qu'on ira sur le dessus ou dans les dents? On est allé pour les dents et malheureusement, on arrive un petit peu à court du matelas bleu. Le point devait se faire sur le matelas bleu. Donc, très bel effort de la part de Jules. Et là, on skip les notes de piano. Vraiment, c'est un choix qui peut être fait par l'athlète, par l'entraîneur. On voit qu'il nous reste 1 minute 15 ou à peu près du côté de Jules. Donc, on a choisi d'aller aux obstacles suivants. On se connaît en tant que ninja. Nos coachs nous connaissent. Donc, on peut choisir d'aller plus loin, aller chercher peut-être un point supplémentaire. Le retry a déjà été pris, on se rappelle. On doit tenir fort à deux mains. C'est fait. Donc là, on a 50 secondes pour affronter les 2 obstacles les plus difficiles de la run dessinée par Mathieu. On se rappelle, il y a une progression dans les obstacles. C'est comme ça qu'on dessine ce genre de run-là. On verra si Jules peut aller attraper le deuxième cliff. Ah, malheureusement, la main gauche n'a pas réussi à venir tout à fait se positionner sur le cliff. Ça lui aurait donné un 6e point. Avec 25 secondes à faire, voyons comment Jules sera en mesure d'aller faire le premier pull-up. Ça, c'est fait. 15 secondes au cadran. Allez, Jules, on doit aller vite, on doit faire vite. Les 2 mains sont là. Est-ce qu'on sera capable d'aller chercher plus haut maintenant? On sera à court de temps, mais on veut le voir quand même. Est-ce qu'on aura quelqu'un qui sera en mesure d'aller chercher la barre sans la décrocher?
On ira pour la technique. En version matraque. Jules a complété l'obstacle. N'aura pas ce point-là, mais peut quand même se satisfaire du fait de l'avoir accompli. Ce que très, très peu de gens ont réussi aujourd'hui. All right, so now we're going to go to Nathan from Aspire Whitby. All right, so now we're going to go to the rope ride. Let's see how he's going to manage the skateboard. Nathan got 6th place on the speed course. Great technique. Get to the green mat. So now we're going to see him go all the way up to the ring. He's going to generate some speed and momentum. Let's see what technique he's going to use. We saw a couple of different techniques. And Nathan's going to hook the first ring. He's looking to go straight. He's not going to unhook any other ring. It's a great job. So going up the sideboards, so we use the ring, get to the bar. Now we're going to see the shays, which are Nathan's favorite obstacle. Let's see how he's going to manage that. He has to go high. Well done. It's a quick reach to the ring. So probably going to change hand. Wanted to go with his left, I assume. There you go. Needs to set himself straight and not go in a rotating manner. Great use of his height to reach the second ring. Now let's see. Drum hopper is not an easy obstacle to clear. We saw a couple of athletes go through. About halfway through the board, Nathan fell in between. Now let's see that skateboard. One of the other obstacles that was not particularly well cleared by athletes. So we go for a more slow approach. He's going to be able to push it all the way forward now. Let's see. He could technically go back to the platform and jump back onto it. That would be allowed. That's it. So we're going to skip it. It's not an easy move to make. You need to find the right speed, the right rotation, and of course the right height on your jump. Now let's see. Needs to jump to the first part of the fidget spinner. That's a pretty big lâché. You said, Nathan, you do love lâchés. Are we going to be able to catch that? It's a good swing. You're there now. There we go. Get to the red mat. Oh no, I think he fell short. It's gonna retry. So move forward. That's unfortunate when you do get the talent and you want to go fast. Maybe one more extra swing would have given the right angle to Nathan. Doesn't have time to do anything, just reset, regroup, go back to the cliff. That cliff is not an easy one to grab. It's moving as soon as you touches it. It's on a magnet, so it's going to go down. So you need to be pretty quick and high and close to the cliff to grab it. So now we're going to see Nathan on the last obstacle. He's going to go pull up. Maybe that one now. Big pull up. So that's one pull up. There's one more. He's going to use his knees at some point or his feet. That's what we saw from previous athletes. His left hand is there. He's into the ring now. So now let's see. He's going to unhook it. Oh, I think that was the plan.
Hold on to the bar. Great job by Nathan. Great job, Nathan. Please, Meline, your student, Meline. Pour le départ, starting now, Holly Griffith. En préparation, preparation, Avenue, Campo. So now we're going to see Holly Griffith, one of the girls from Rideau Gymnastics. She's been training for 3 years. Great first point, all the way up. Now a skateboard. It was well done, 2 points now. Just gonna go for the lock war. Needs to create a lot of swing to get there. Well done, first ring. Now she's on to the second. Well, let's see what technique we're gonna see now. She's gonna go back and grab that one, I assume. She was able to hold on. It's hooked. Well done. All right, so Holly's up to the sideboard. Now she's gonna go move on to Lachey's, which are her favorite obstacles. That's a small one right here. We're gonna see some bigger ones later on into the run. She needs to go high. Oh, went for one side only. That's something we didn't see. Now, one more Lachey. This one is harder. That's a pretty good half reach. So now the drum hopper. So let's go, Holly. Let's see it. Great use. Oh, she's not gonna waste any time on the drum hopper. We've seen athletes timed out, and this is one of the toughest obstacles. It takes a lot of time to go across. Now, is she going to be able to push this skate forward enough? Just trying to make it move. It's getting there. Now she's having a look at the bar. It's pretty far. Now she's going to go forward and just move on to the next obstacle. These two obstacles have been quite a pain for athletes. The drum hopper and then the piano notes, mostly because of this, the skateboard at the beginning, have been creating problems. She's on the fidget spinner. Let's see. She did get almost two hands on the talon. Couldn't hold on, but that was close. Well done, Holly. It was a good swing. Minute 40 seconds left on the clock for Holly. Two more obstacles. So now, trying to figure out the rotation. She has enough power to get there, but the rotation was giving her a hard time. She did manage to get to the cliff. She got one hand on the moving cliff, which is pretty impressive. Now, I'm assuming she's going to do a good pull-up right here. She was there. Oh, the right hand was so close. Still has to retry, so she's going to go back. Sets herself up again. And then big pull. Maybe one more back swing. And then you have to understand that your forearms and grip string is pretty tight at that point. So that was a really impressive run by Holly. Well done. Alors maintenant, l'athlète local, Monsieur Campo, Arnaud de son prénom. Arnaud va s'élancer sous peu, on va lui remettre la corde. Arnaud en 7e position après la speedrun, 12 points. Donc on se rappelle, c'est une combinaison des pointages des deux runs qui sera utilisée en termes de pourcentage de points accomplis. Il y a 13 points sur la speed, 9 sur l'hybride.
Arnaud en a déjà un en stock. Il va maintenant positionner un premier pied. Voyons voir où se placera le deuxième. Sur le boîtier, on vise le matelas vert. C'est bien fait du côté d'Arnaud. Donc là, on a 2 points. Donc avec, comme je le mentionnais, 13 points au total sur la speed, 9 sur l'hybride. On comprend que chaque point sur l'hybride a une plus grande valeur que sur la speed. Parce que chaque point raté vaut environ 12 à 13 %, alors que chaque point raté sur la speed en vaudra plus. Donc là, on a un souci. On avait un anneau qui était absent du côté d'Arnaud. Donc on va simplement le repositionner. On ajustera le temps en conséquence. Plutôt que de rerun Arnaud complètement, on va simplement procéder. Donc là, on ajustera, comme je mentionnais, son temps. On voit toute la force d'un athlète ici qui ne sait pas laisser déconcentrer malgré le fait qu'il manquait un anneau. On poursuit sur les sideboards. Alors, on va voir, on est maintenant au sommet. Donc Arnaud qui s'entraîne depuis 5 ans, évidemment inspiré par Léo, son grand frère qui en fait depuis un moment lui aussi. Grand fan de Skyhook. On n'en a pas aujourd'hui. Skyhook, pour le bénéfice des gens qui sont avec moi, c'est d'utiliser un anneau qui, lui, est inséré dans un crochet et de se projeter dans les airs tout en amenant l'anneau avec nous pour l'insérer dans un autre crochet. Donc ça demande de la force, ça demande de la précision. Mouvement très agréable à faire. Beaucoup de jeunes, évidemment, aiment ça. Ninja préféré, on le verra, si je ne me trompe pas, lui aussi, demain, c'est Thomas Bernard. On salue ses parents qui sont toujours bénévoles lors des compétitions et qui nous donnent un grand coup de main. David et Julie, un grand merci. Et là, Arnaud, au sommet du drum hopper. Ça avance. Je le rappelle, 6 pieds de drum hopper, c'est une longue distance pour nos jeunes. La plupart, malheureusement, un peu comme Arnaud, arrivent à court, à mi-chemin. C'est là que ça se produit. Là, voyons voir. On va vraiment partir de l'arrière. On va aller sauter sur ça. Ça a été maintenu. Et là, Arnaud, quand même, a une grande taille. Donc, j'ai confiance que une fois le skate bien avancé, comme c'est le cas ici, on sera en mesure d'aller à la barre pour Arnaud. J'avais bien confiance. Voilà. Et là, les notes de piano. Un pied, c'est bien fait. On a pris la première roue, on a pris l'anneau, on est rendu au board. Allons voir, est-ce qu'on va tenir maintenant sur le talon. La main droite n'a pas été parfaitement positionnée, mais on a réussi quand même à aller bien serrer et rattraper le tout. On a pris quelques swings du côté d'Arnaud. Évidemment, on a vu il y a quelques athlètes. Lorsqu'on tente de sortir trop vite, malheureusement, des fois, on arrive à court. Donc, très bonne décision, Arnaud, de te repositionner en ligne droite avec le dismount. C'est bien fait. 1 minute au compteur pour les 2 obstacles les plus difficiles de la journée. Allons voir comment on va négocier ici là, le cliff qui se déplace. La première élan, elle est la bonne. Le deuxième cliff, il est un petit peu plus loin. Évidemment, on doit faire basculer non seulement notre corps, mais tout le cliff ainsi que la barre. L'élan est bon. Est-ce que ce sera cette fois-ci? C'est bien fait. Avec une swing en 45. Et voilà, un 7e point pour Arnaud. Excellente performance jusqu'ici d'Arnaud, qui viendra même le positionner en première place avec ses 7 points. Mais pourquoi pas en faire 8 maintenant qu'on en a 7. Un peu à court sur le cliff. On a, je le mentionnais, une fatigue musculaire là, qui s'est additionnée. C'est quand même aussi la 2e run de nos jeunes. Il y a une speedrun qui a été faite. Mais c'est pas parce que c'est une speedrun que c'est moins taxant, moins demandant. Et là, grosse chute d'Arnaud. 7 points en banque. 4 minutes 27. C'est très impressionnant, M. Campo. Chapeau.
And now Scarlet is going to go for the rope ride. Just quick on the wall. Great first point. It's going to go up. Loves to do the chase. She's been training for less than a year now. That's impressive. And you're in the Eastern final. Quick push. It's going to go down right now. Hold on. Look at your green pad. There you go. So favorite competition or best comp was right here a couple months ago. She got 3rd place at MST. Well done. Why not do it again? She's creating big swing. She needs to kick a little bit higher right now. There you go. Oh, she had it. The ring didn't fall off, so she's good to retry it now. It won't count as a retry now that she falls down. It would be a retry if she tries it again. She's going to move on to our 3rd obstacle, the sideboard. So now let's see. She's going for the 2nd. She needs to transfer to the 2nd sideboard. Great job. Gets the ring. So she loves to do laches. We're going to see one right from this bar to this section. There she goes. Now she reaches for the ring. Are we going to see a reach? She thinks she wanted to go for the reach. Peeled off a little bit in the first ring. Let's see the drum hopper now. That is a hard one. Nice try, Scarlet. It's so hard to go across that board. Now let's see how she's going to manage the skateboard. It's been giving issues to a lot of our athletes. That's a good push. It's probably the best push that we saw today. Great job, Scarlet. Now hold on. The obstacle isn't finished. It's going to finish at the end of the piano note, so it needs to go all the way across. Great job. So that's a point in the bank for Scarlet. Now the wheel's going to rotate. She's going to grab the ring. Needs to get to the board. So you mentioned laches. Let's see how you deal with that lache, which is one of the biggest one we have today. Went a little bit sideways. Couldn't get to the talon. Still 1:50 to go through the last 2 obstacles. How can you manage those 2? The one with the cliff, rotating board, and then the cliff. So going back now to the last starting platform of the run of today's Eastern final runs for Scarlet. She has a lot of time. Are we going to be good with the pull-up? Went for the 1-arm grip on the ring. Went back to 2. She needs to rotate her body and then go up. Ring gunman, businessman, and Mr. Clark Johan, Scarlet Bradley. All the class starting now, Liam Gary. Preparation, preparation, Kira. All right, so let's move on to our last 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We're down to our last 10, folks, of our 6 to 8 years old division. We have Liam from Aspire Milton. He's going to go with the rope ride. I would say Liam is probably our tallest athlete today. Let's see skateboard skill. Jumped a little bit early, but still managed to go to the green box, which is a dismount platform. Now that's going to be considered a fail. Did touch the ground, and it was a little bit more than a toe tap. So set himself back, got to the ring.
Now let's see what technique Liam's going to go for. He's going to carry witch rings. Looking to go to the last one. He's going to hook that one and skip, I would assume, the last hook. There he is. Now he's going to turn himself, go to the sideboard. Onto the bar. Loves to do cliffhangers, so we're going to see a couple of those later on. Got first place at Aspire Milton in the stage 2 a couple of weeks ago. Now let's see how we're going to manage. That was well done by Liam. Got all the way through the drum hopper. That's a clear. Big jump. That was well done. So he used the box to push himself back and create more swing. 1, 2, 3, and that's a clear as well. So Liam's moving forward pretty quick. 6 points in the bank right now. Managed to go through the drum hopper and the piano notes, which have been went for the one arm kind of lâché. Now we have 7 points, so Liam is on his way to do pretty good. Keep going, buddy. Now let's see, he's going to be able to get to the second cliff. That was well done. So now, 1 minute and 30 seconds left for Liam Gallo. Got all 8 points so far. How is he going to manage or handle the last obstacles? He's going to be able to do a pretty good pull-up right here. Got one. Those big, long arms are useful. That's 2. Went down, was able to hold. His retry has been used, so he doesn't have a retry. So now he's going to go for the... Oh, no, he lost the bar. He's going to be able to catch it again. Let's see, so it's not the situation you want to be in. Let's see how he's going to manage that. Oh, I wanted to go for the bar. It's not an easy move, and it's the middle of the bar. Since it is a telescopic bar, it's going to be all greasy, so you don't want to put your hands on the middle section. You want to go for either the left part or the right part. Chang. So now that we saw one boy from Aspire, we're going to see one girl from Aspire. So we have Kira Morgan. She's been training for 2 years with Matt the Bat that we see coaching. Loves to do pegs. We do not have pegs in this Eastern Final comp, but I'm sure we're going to see pegs at some point in other event. She loves ninja because she loves to climb on different things. So those ninjas are little monkeys, and she just turned 8 years old. So let's see how Kira can go on the hybrid course. That's 1 point now. Let's see how she's going to manage the skateboard. She's good. She's going to jump to the green mat. That's a clear. Now, big momentum right here that she needs to generate. She's going to go for one backswing, when the other way around, the 180 swing. I think she's there now. Come on.
Now let's see what technique she's gonna do. She's gonna carry 2 rings. She's looking to carry only 1 and go here. That was well done. So we've seen a lot of different techniques on the lock war. Now we have chants inside the gym. People are cheering for Kira. So onto the boards. Let's see how she manages to go all the way up, get to the ring. That's obstacle number 4. She has a quick lâché right here. She has a ring and then 1 more ring. And she's gonna either go for in reach, in a half reach, or a lâché. What are we gonna see? I think she went for the half reach. She's onto the drum hopper now. Doing well, going fast, going the right way. She's more than halfway down now. Let's see, she needs to go and put her feet on the red bar that we see. She's getting close. Come on, Kira. Oh, no, you were there. So now she's going to move on to the piano notes, starting with the skateboard. She's going to go back and forth. She's going to go forward now. Okay, now she's got the skateboard all the way to the end. She's gonna need a big jump. There you go. Now she needs to go across the piano note. So this one is steady. Next 3 are tilting. 1, 2, 3, well done. So we have 1 minute and 35 seconds left for Kira. Just 3 more obstacles to face. Let's see how Kira manages to rotate that wheel. Come on, Kira. Big hold now. Big hold. 2 hands. Went a little bit too forward instead of high. Was close though. She did touch the talon in one of her hand. Now she's gonna handle the rotating black box. She needs to get to the cliff, so she needs to rotate in the air and grab the cliff. Same thing, a little bit forward. It's a great try. Now on to the last obstacles with 20 seconds to go. It's going to be a big pull-up right here. It's not an easy move. Chang. Preparation, Alisa Sroen. So that's a big segment for Matt, because we are still going to see an athlete from Aspire. We have Dylan Chang, who's also already 9 years old. He's one of the oldest athletes of the division, so that's 1 point. Going fast to the skateboard. He's going to go almost too fast. Was able to recover himself. Let it go down. Got the point. And now a big swing. He's going to go for 180.
It's a great clear. So Dylan's going to go up the sideboards. He's going to transfer to the other one. It's a great pull. Let's see that small lâché. And we're going to see. Oh, it's a great save. Is he? Oh, no. So he did fell backward on that one. So that's going to mean he has to retry the obstacle. And time keeps on going. So even if we do have to reset some obstacles, time is still going to go on. That's not a hard reset. It's just to stop the bar and the tree ring. So that was a pretty quick job. Great job, Richard and Jean-Sébastien, for that reset. So now we're going to see one more backswing. We're still going to see the same thing. So Dylan's going to have 2 saves on that ring. One that didn't get the point, and then the second one is 1 point. So let's see how we're going to manage a drum hopper. So we see Matt the Pat trying to coach with a little dance moves. Falling down on that one. So let's see, Dylan did get the skate moving forward. Big jump to the bar. Dylan got 5th place on the speed course. Now you gotta go forward. 1, 2, 3, 4 piano notes. 2 minutes on the clock. So enough time to go through the last 3 obstacles. As I kept saying a couple of times today, the further you are into the course, the harder the obstacles are. Now we have one lâché from the fidget to the talon. You need to be precise with that move. We're going to take one more backswing to make sure he's going the right direction. So kind of linked the dismount, or kind of skips the talon. That was like in between. But once again, it doesn't matter how you do complete the obstacle as long as you do get the point. And Dylan did get his point, so well done. Now he's on his way for the cliff, needs to rotate. Went fast into the cliff. That could have been dangerous, but did get it. Now, one more. We see Matt say one more. Now he's going to go up. Oh, a little short on the cliff. So now he's going to go. 1 minute left for the last obstacle, sorry. Up. The retry has been used, so he's not going to be able to retry that one if he doesn't get it. Needs to get it first try. That was a good pull up by Dylan. Well done. Chang. Au départ, starting now, Alisa Sroen. En préparation pour Preparation Holly. So now we have Mrs. Sparkle, Alisa Sroen from Zakata Ninja Warrior. Been training for a year and a half. She loves to do linking lâché, which is something you don't see often at 7-year-old. So let's see what she can do. She's going to get the skateboard done in a second. And unfortunately, she put her foot on the blue mat instead of the green mat. So she's going to have to go back. She had it. She was good. She had good pace. Probably didn't jump far enough. Now she's going to go back and she's going to get it. So let's see how Alisa is going to generate power now. She's there. Went with the left hand, which is different. Now she's going to set herself on the right side of the hooks. The rings, I should say. She's going to use 2 rings. Or maybe just one. One ring's going to be used. That's the point. So now Alisa's going to go up the sideboards, going backward, as we saw from most of our athletes today. She's on top. She's going to use the ring and the bar. She's a quick lâché.
It's not going to be a linked Lachey right here. She can maybe reach the ring pretty fast after her grab. Now let's see. Is it going to be a Lachey? It's going to be half Lachey, or she's going to reach it. She's tall enough to reach for the second ring. Well done, Alisa. Now the next two. So we have drum hopper first, then the skateboard. Let's see drum hopper. Legs are moving fast. May have been a little bit too fast. That's probably better. Hold on, hold on, hold on. Oh, damage. Nice try, Alisa. Let's see now the skateboard. How is she going to do it? She's going to go left hand forward. Her hands are okay. She's allowed to put her hands on it. Now she's going to kick it forward. Needs to get close to the mat, close as possible. And she's going to be able to jump to that bar if she jumps high enough. Oh, that's the hard part with the skateboard. If you don't get there, or if you don't push high enough, the skateboard's going to go backward, and you're going to lose momentum when you jump. So it's not an easy jump to make. So now she's going to jump to the fidget spinner. Let's see now. Minute 30. Last two obstacles. How can Alisa, also known as Sparkle, that was a good catch. That last cliff is pretty far, and that is not an easy momentum to create. You're going sideways, and you're not only carrying your body, you're also carrying the cliff and the bar, so it's hard to make. Now let's see. Come on, Alisa. You can get there. Big pull-up. Well done. Two more. That's one. And then one more. Come on, 27 seconds. She's gonna go. There she is. Well done, Alisa. Alisa Sroen. Over the bar, starting now, Heavy Hallam. Déclaration pour Federation Usher Minions. So after Alisa, we're gonna stay with Zakata, and we're gonna move on to Eli. Loves to do laches as well. His favorite athlete is not a ninja, he's a soccer player, and we all know the one and only Lionel Messi. It's a good job. Loves to do ninja because he wants to be a strong guy, but I'm pretty sure he already is. Now let's see the skateboard. She has to jump to the green. That was well done. Easy peasy. How can we generate a lot of momentum? 180, he's gonna use the box to kick. It's one ring, it's two rings. And now, which one is he gonna carry over? It's gonna be that one, inside the hook. That is probably the fastest strategy. Let's see now that he's going to go up. Might have fell short a little bit on the right hand. That was 1 second, but he was able to recover. Now we're going to go see one of those laches that you like to do, buddy. So let's see it. All the way up. Then you need to reach for the ring. That ring doesn't have a long lead, so you cannot do a lot of momentum, a lot of swing on it. Has to be, if you're tall enough, you can reach it. Well done. All right, now that drum hopper who's been giving problems to a lot of people today. How is he going to manage it? So he's going to go up.
And there he is. So one, I don't know how many moves you need to make to get all the way across, but it's not easy. Doing well. It's a good way to do it. Steady moves. Once again, about halfway done. Move on to the skateboard. Quick feet. And push it all the way forward. And now let's see that jump. Oh, that was so close from Eli. He's going to retry it. Once again, you're allowed to retry one obstacle per course. If you do full clear the hybrid, which is this one, without any retries, you do get a full bonus point. Oh, once again, Eli was so close. Got his right hand on the bar. Couldn't get two hands, couldn't hold on. Now we have a little under 2 minutes to go. Let's see. He's getting to the board. Now he's going to go the fidget spinner. Let's see. Can we hold on to the talon? Come on, Eli. Hold on. No. Just a little short. Retry is already done. So now we're down to the last two obstacles with 1 minute and 30 seconds. That's enough time to go if we are able to control and generate the right kind of swing with the box and the cliff. Come on, you need, I would say, probably one more. And now we're there. So make sure you stay close to the cliff. Don't go far. It's a good hold. And now you need a big, big swing. Got to kick really high, both forward and backward. I think we're there. Come on, Eli. I think we're there. There you go. 45-degree dismount. Well done, kid. 55 seconds to fight with the last obstacle. Oh, the cliff was about, I would say, half an inch higher than his fingers. So, well done, Eli. It's a great run. 3:43, 5 points. Alors maintenant, plus que 5 athlètes, mesdames et messieurs, pour conclure la catégorie des 6-8 ans. On revient du côté de la belle province avec M. Achille Mignot. Achille qui confirme à Mathieu d'avoir pas de questions. Coaché par Xavier Gaudreau, qui est aussi son ninja préféré. Et si Achille veut se motiver, il utilise la chanson Lose Yourself. J'aurais tendance à croire que c'est la version de M&M. Qui d'autre chante Lose Yourself? Achille a déjà un bon point en banque. Va positionner le skateboard. Le pied droit en arrière en premier. Le pied gauche ensuite. Et là, on va le pousser vers l'avant. Il y a une patience qui doit s'installer. On n'oublie pas, c'est le matelas vert qui doit être utilisé. Pas le bleu. C'est bien fait pour Achille. Achille qui aime les cliffs. On se rappelle qu'au 8e obstacle, on a des cliffs. Donc, on verra assurément là, Achille aller se battre avec ces cliffs-là pour aller obtenir un point. Pour le moment, on est dans les anneaux. Là, on a parlé de la technique efficace. C'est assurément celle-là qui fonctionne le mieux pour les athlètes. Et là, on se retourne. Achille fait partie de nos grands athlètes, donc est en mesure d'aller jusqu'au-dessus ou presque du premier sideboard. Allons voir maintenant. Très rapide sur la barre. On a utilisé l'anneau pour garder un élan plutôt que de redevoir partir une swing au complet. Achille pourra assurément reacher le deuxième anneau. Mes excuses, on ira en lâcher. C'est bien fait. On ne doit pas overshoot le box. L'utilisation du box orange est permise, donc ça lui permet de ne pas aller trop loin. Et là, voyons voir le drum hopper. Tous nos ninjas ont pris une pause en arrivant en haut là. Évidemment, on sait ce qui nous attend. On voit la complexité de ce qui est devant nous. Là, on se questionne à savoir comment on passe au travers de ça. On a franchi la moitié. On a vu beaucoup d'athlètes tomber la deuxième moitié. Allez, Achille, il faut se rendre jusqu'au bout. Il faut aller porter un premier pied sur la barre rouge. Lâche pas, mon homme. Et voilà, l'anneau. Et là, on a vu des gens tomber. C'est pas terminé. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Allez, Achille. Le skateboard maintenant, c'est bien fait. On reste dessus. Est-ce qu'on retry? On retry le skateboard pour Achille. On doit rester un petit peu plus bas avec le centre de gravité. C'est bien fait de ce côté-là. Et là, voilà. Ça, c'est ce qu'on veut avoir idéalement. Donc, tout d'un seul mouvement.
J'ai l'impression que nos grands athlètes ont l'avantage lorsqu'ils sont en mesure de le faire. Il faut en profiter pour ça. Achille a 6 points. Et maintenant, dans notre 7e obstacle, est-ce qu'on sera en mesure, connaissant Achille, assurément, déjà maintenant, on pourrait y aller. On tient ça. Et là, on a 7 points. On a 2 minutes en banque du côté d'Achille. Un moment de repos. On regarde, on visualise. Donc là, on génère l'élan avec le 180. On se remet en position droite. On aime les cliffs. C'est le moment, Achille. Un autre. Allez, on sait qu'il est loin. On sait que tu es capable d'avoir la puissance. Faut y aller maintenant. C'est fait. Est-ce qu'on aura un 8e point? Oui, on a un 8e point. Donc là, on a un 9e qui nous attend. On a 1 minute 25. On s'appelle le retry a été utilisé. Donc on n'a pas de retry disponible pour Achille. On regarde le temps. Contrairement à d'autres ligues, le temps ne s'arrête pas au dernier point complété, mais ou bien au dernier point complété, ou bien au dernier essai tenté. Donc Achille ne doit pas perdre de temps actuellement. Un pull-up de fait. On ira pour un autre. On est allé à une seule main, le pull-up. Oh là là. Et là, comment on négocie la barre? Ça a été... On ira la chercher. On ira, je crois, avec la technique à 2 mains en version matraque. Est-ce qu'on ira à 2 mains? Oui, c'est fait. Ce sera 9 points pour Achille. Premier athlète à aller chercher 9 points du côté de l'hybride. Achille Mignot, bravo mon homme. Quelle performance de M. Mignot. So now we're going to go a little bit west, and we're going to go back to Ontario with Mayor Leons from Aspire Milton. It's going to go all the way around with the rope. Needs to figure out the skateboard. It's going to go with the straight up approach. It's going to come down this time. Needs to go to the green mat. Well done. So now we're on to lock war. So we called it lock war because you need to lock your arms at different times to be able to move the rings in the right way. It's done. There you go. So that's pretty fast for Mayer to get 3 points. Now he's going to go up the boards to the ring. So let's see. He's been training for 2 years at Aspire. Loves his favorite athletes are David Pasternak and himself. Favorite comp is Stage 2 at Milton, and also got 5th place at FINA World, I think, last year. So great accomplishment for you, Mayor. Now let's see that drum hopper. About halfway through. Ooh, that's a good save. Come on, good. Come on, get there. Don't fall now. You're there. Put 1 foot, 2 feet, grab the ring. Now he's going to go for the middle section. Yes, he is. Needs to get to the blue. It's 1 more point for Mayer. He's going to have to push the skate forward. Almost at the end. Was able to grab the bar and then stay on to the piano notes. It's well done. Just gonna get the ring, then the platform. Now has to do fidget. We're gonna see a couple of swing right here. Matt is saying steady. So he was going in a circular motion. He's there now. Great hold. Great dismount from Mayer. So 2 minutes, which is kind of what Achille made as well.
He's on pace. Got 2 more obstacles. Let's see how you're going to manage those cliffs. This one, as we know, is going to move as soon as you catch. And then the second one is further, but doesn't move. He's going to get there. Yes, he is. And now we're on to the last obstacles. I do not think Mayer used his retry, so if he clears that obstacle, he would get a bonus point because of a full clear. So let's see. One pull up, that was well done. Now let's see, one more pull up. 2 hands on the right section, one more, there we go. He's up there. And he's gonna come and help onto the ring. So the first part is done. Now let's see the second one. How are we going to manage this one? Just going to unhook it. Just going to go back. Just going to unhook it. Yep. Just going to go with. So feet are not allowed on the ball on the bar. It's going to go 2 hands. It's going to get it. That is, ladies and gentlemen, second clear in a row. If I'm not mistaken, that would be the first full clear of today. We'll make sure it is, but I'm pretty confident it is a full clear for Mr. Leon's. Plus que 3 athlètes. Alors, petit conseil de papa de dernière minute avec Xavier qui est devant moi. Allez Xavier, on s'amuse. Xavier qui a remporté la première place sur le speedrun, assurément pas le plus rapide, utilise la table pour rien. Donc là, on ira pousser le skate, on se rappelle, c'est le vert. Et voilà, un deuxième point. Je suis certain qu'on verra un 180 ici. Allons voir maintenant quelle technique Xavier souhaitera utiliser. Il va aller crocher un anneau, insérer son premier et un dismount de ce côté-là. 3 points en banque pour Xavier. Et là, on va aller chercher de la hauteur sur le sideboard. Xavier qui aime beaucoup faire des lâchers connectés. Pas tout à fait ce qu'on a au menu aujourd'hui. C'est bien fait. Reach l'anneau. On se tient une main. Là, allons voir ici. On est allé pour le reach. Là, il va falloir voir comment on va réussir à négocier l'anneau qui se promène. C'est bien fait, bien rattrapé. Belle conscience de ce qui se passe. Et là, Xavier déteste cet obstacle. Je vous avise d'avance. Pourtant, c'est bien fait pour le moment. Ça va bien, on lâche pas. Allez, mon homme, on lâche pas. Allez, mon homme. Allez, allez, le bras droit doit tenir. Allez. Allez, mon homme. Il y a une partisanerie, vous m'excuserez. Allez, on y est presque. On doit aller mettre un premier pied. Allez. Allez, on y est. Allez, un pied, un pied. Un pied. Allez. Et voilà. Mais c'est pas terminé, Xavier. C'est pas terminé. On le sait que c'est pas terminé. Et voilà, drum hopper, c'est fait. Et là, on essaie quelque chose. Pourquoi pas? Est-ce qu'on est capable d'aller pousser le skateboard jusqu'au bout? Xavier n'est pas très grand, donc avoir le saut ici. C'est attrapé à une main pour Xavier. Là, on doit relaxer parce que l'obstacle n'est pas terminé. On se rappelle ici. Voilà pour Xavier, c'est fait. Allez, on a 2 minutes 24 au cadran actuellement. Allons voir maintenant. Le pire est fait pour Xavier, le connaissant.
On se replace. Donc là, au fidget. Xavier, je ne serais pas surpris qu'il passe tout droit. Allez. On a maintenant 2 minutes 7 au compteur pour Monsieur La Liberté. Allez. On est au box noir qui tourne. On le sait, on a un Cliff qui lui aussi est en mouvement. C'est bien fait. On est maintenant sur le Cliff. Clavier Petit va avoir beaucoup d'élan là-dessus. C'est bien fait. Et on termine avec le dernier obstacle. On est maintenant au 9e et dernier point. Allons voir au niveau du pull-up. Et là, on aura un retry qui devrait être pris par Xavier. Évidemment, le temps continue, donc on ne perdra pas une fraction de seconde ici. Allons voir. Ça a simplement glissé là, du côté de Xavier. Et là, on monte. On monte. Allons voir maintenant comment on négocie la barre. On ira la décrocher. Et là, la barre lui a échappé des mains. On a réussi à la rattraper. On a réussi à une main. Est-ce qu'on va mettre la deuxième? Deuxième. Et ce sera pour Xavier. Et le clear également. Oh là là. 3 buzzers consécutifs. Le premier par Achille, le deuxième par Meilleur et le troisième par Xavier La Liberté. Et là, je ne sais pas comment le podium se terminera parce que tous les garçons ont maintenant passé. On se retourne au départ. On s'en va rejoindre mademoiselle Natalie Cringan. Natalie du Aspire. She's on her way right now. So Natalie, been training for 4 years, loves to do laches. Her favorite comp was a couple months ago at Barbados Ninja Throwdown when she did fully clear the run, which is an outside run with pools, a few falls. So that was pretty impressive. I was there to witness it. So let's see, always colorful with a green, yellow skirt and hair. She's gonna unhook, put it inside the ring, the hook, and then there she is. That is a good start for Natalie. So now she did her first lache. She's going to go for the next ring. She's going to go for the half reach, which is, in my opinion, the safest approach. Almost fell backward. Was able to hold steady on top of the box. So let's see how she's going to manage a drum hopper now. Moving forward, one hand at a time, using her knees. Almost there. Come on, kid. Do not fall now. Come on. Hold it, Natalie. Come on. 1 foot on the bar. Hold it. It's not easy. It's not finished, Natalie. You gotta make it. Gotta make that grab now. Come on. And now it is. That's the point. Great job, Nat. She got the skate to go the right way, didn't fall down. Great job. She's going to use the box to push. Well done, Nat. Now on to the 7th obstacle. Going to go for the wheel, then the ring. Now she's going to jump to the fidget spinner. We're going to see 2, maybe 3 back swings top. I think she's good to go. She got it. Fell on the right dismount platform. All right.
minute 20 or so second. 2 more obstacles to go. This is going to be one tough cliffhanger to get. She did hang on. We saw Nat make a little face. Wasn't perfect, but you don't have to be when you have that grip string. That was better. It seemed easy, actually. Well done, Natalie. So now 55 seconds down to the last obstacle. How is Natalie going to manage the bar tech? We saw 3 clears on the boys' side. She's up to the second pull-up, all the way up now, onto the ring. No need for her knees or her feet. Now what? She's going to unhook it. Don't lose it like Xavier did. 1, 2. There we go! That is not only a clear, that is, folks, a full clear by Natalie Cringan. What a run. Amazing job, Natalie. Alors, on est 30e et dernière athlète de cette finale de l'Est. On se rappelle, le top 10 de chacune des catégories, garçons comme filles, sera invité au championnat canadien à Port Coquitlam, en banlieue de Vancouver, du 9 au 11 mai. Avant de parler de ça, regardons à l'œuvre Mademoiselle Abby Demers. Saluons la couleur des bas de Mademoiselle Demers. Donc Abby qui va aller s'installer sur son skate. À savoir quel pied on met en avant. Ce sera le gauche en avant, une petite poussée. On n'oublie pas, on s'en va sur le vert, c'est bien fait. Et là, évidemment, Abby a la chance de partir en dernière position. Par contre, elle sait ce que Natalie vient de faire. Donc, il y a une pression, évidemment, qui s'est installée. On se rappelle que l'ordre de passage a été établi par le pointage total de la saison. Donc, à chaque compétition que nos athlètes font, le top 5 accumule des points, le premier récupérant 50 points, le deuxième 40 et ainsi de suite. Donc, Abby est en première position dans ce classement-là, mais vient de voir Natalie compléter le parcours sans erreur. Donc, elle sait maintenant ce qu'elle doit faire. Donc, est-ce que ça lui servira à son avantage ou bien est-ce que ça lui mettra une pression? Ne semble pas du tout dérangé. Tout en confiance là, du côté d'Abby. Est-ce qu'on ira pour le reach, le demi-reach? Allez, Abby. Allez. On ira pour le reach. Statique, c'est bien fait. La petite pause pour le drum hopper maintenant. On place les mains, on réfléchit, on écoute Justin et on part. Allez, et là on avance doucement. J'évite tout commentaire durant cette période-là. J'essaie de la laisser dans son univers. Abby arrive environ à moitié du drum hopper. Allez, Abby. Allez, Abby. On lâche pas. Allez, ça doit tenir. Ça doit tenir maintenant. Allez. Allez, Abby. On y est presque. Allez, ça doit tenir. Ça doit tenir. Pas plus loin. Un autre ou deux et on va pouvoir y mettre un pied bientôt. Allez, Abby. Est-ce qu'on avance à la gauche? Allez, allez, ça tient, ça tient, ça tient. Est-ce qu'on peut y mettre un pied sur cette barre là, maintenant? Allez, Abby, un premier pied. Allez. Et c'est fait, c'est pas terminé. On n'oublie pas. On est allé pour les dents et on est tombé sur le bleu. Le point est accumulé pour Abby Demers. Et je vous le confirme, elle a été, si je ne me trompe pas, plus d'1 minute sur le drum hopper. Évidemment, ça leur a valu la peine parce qu'elle a eu son point. Mais devinez la demande musculaire que le drum hopper a demandé à Abby. On va voir maintenant, le skate est au bout. On place les bras, on veut bien utiliser tout le corps. C'est bien fait. Abby, avec 1,25 au cadran, va devoir accélérer un brin si elle veut tenter d'aller chercher tous les points. Et là, on doit aller rapidement. Évidemment, le drum hopper est venu taxer
les muscles du côté d'Abby. On est en place sur ça. Et là, on doit essayer de limiter les swings le plus possible. Et là, malheureusement, on glisse. La main, celle-là, n'a pas pris la bonne place sur le fidget spinner. Et là, le temps continue. On se rappelle, en CNL, le temps n'arrête pas lorsqu'il y a un reset d'obstacle. Donc, on se dépêche du côté de l'équipe à resetter, mais l'athlète peut repartir rapidement. Et là, on est rendu. Est-ce que ça va tenir sur le talon? Oui, ça tient. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher la descente? C'est fait. On a 35 secondes. On entend la foule qui tente de donner un peu d'énergie à Abby. 30 secondes. Allez. On doit aller chercher ce 8e point-là du côté d'Abby. Je sais que c'est ce qu'on souhaite. On y est. La hauteur est bonne. La distance est bonne. Allez, Abby, ça tient. 15 secondes maintenant. Allez. 10, Abby. Allez, Abby. Et voilà. Un 8e point en banque. Évidemment, il manquera de temps pour compléter le tout. Le temps prend fin pour Abby Demers. Elle accumulera tout de même 9, plutôt 8 gros points sur le Strength Course. En plus de la performance qu'elle nous a livrée sur l'hybride, sur la speed un petit peu plus tôt. Là, vous ne le voyez pas, moi je la vois, donc je vais me permettre de vous le commenter. Donc elle est en train de monter le board, évidemment, on lui laisse l'opportunité de le faire. C'est la dernière athlète, et on lui laisse la chance de l'essayer comme les autres ont eu. Elle va tenter maintenant, elle étire, voilà, vous voyez, merci à la régie. Donc, on va aller décrocher la barre, je présume, si la barre accepte de collaborer. Est-ce qu'on ira maintenant? Elle va décrocher quand la deuxième main va y aller. Ah, là! C'est peut-être là que les avant-bras qui ont été taxés dans le drum hopper, on a déterminé que c'était assez. Donc, voilà, c'est ce qui complète notre catégorie 6, 8 ans, filles et garçons. Dans une petite minute ou deux, on va passer au podium, aux qualifiés du championnat canadien. So that, ladies and gentlemen, concludes our 6 to 8 years old division. In a minute or two, we're going to move on to podiums and or qualified for national finals. Once again, this is going to happen in a month or so in Port Coquitlam, Vancouver, BC, from May 9 to May 11. You can see we have a good team picture from Aspire happening right now. So once again, top 10 from today, combined score from the speed and the strength course is going to move on to national finals. The way it works is we are calculating how many points you made on the speed run. Then it's going to be translated into a percentage of clear. We're going to do the same for the hybrid course. So you're going to get a percentage of, let's say, 9 obstacles clear out of 9. That would be 100%. So if you get 90% on the speed, 100% on the hybrid, you're going to get a total of 95% in terms of points. And that is going to be who leads the leaderboard. If we have a tiebreaker needed because of inequality in terms of point, tie in terms of point, we're going to go to time at that point. And that is why the hybrid is 9 points and the speed has 13. The purpose of that is to give more importance to the hybrid course. Alors, on compile actuellement là, les différents pointages. Donc, je vous rappelle comment on fait le tout. C'est une somme des pourcentages d'obstacles complétés entre les deux parcours qui va déterminer qui remporte aujourd'hui la finale de l'Est. Donc, supposons qu'on avait 13 points sur 13 du côté de la speed et 8 points sur 9 du côté de l'hybride. On aurait 100% du côté de la speed et on aurait, grosso modo, 91 environ le point pourcent plutôt sur l'hybride. On fait la moyenne et on aura à ce moment-là le pourcentage total. Et en cas d'égalité, ce qui pourrait arriver, c'est le temps qui va venir départager à ce moment-là nos athlètes. Donc, on a eu des full clear du côté de l'hybride. On en a eu également du côté de la speed. À voir qui sortira victorieux de tout ça. Et évidemment, on va aussi reconnaître le top 10 de chacune des deux catégories, puisque ce sont ces top 10-là qui seront invités à la finale canadienne qui aura lieu dans un mois à Vancouver. Je vous
témoigne ce qui se passe. Donc là, on est en train de récupérer les médailles. Donc, on finalise la compilation. Je vois Claudia avec les médailles. Mathieu est en train de positionner les changements pour la prochaine catégorie. Donc, on peut prévoir 1, 2, 3 minutes. Avant toute chose, avant de passer là, au podium, je vous propose de prendre un moment pour remercier, évidemment, on a des bénévoles ici sur place. On a des gens qui nous supportent physiquement, qui nous supportent moralement, qui nous supportent financièrement. Donc, je vous propose un moment pour aller voir quelques-uns de nos nombreux commanditaires qui rendent un événement comme celui-là possible. Tu peux l'enlever, la slider, ouais. Mets un tape idéalement avant qu'on sache le remettre. Ben, c'est pas grave, on va savoir. Enlève, tu peux la slider. Ouais, fait que le matelas arrive ici, mettons. Fait que vous ajouterez les sangles puis ça fit de même. Ça, on peut enlever ça. Ça, on garde ça pareil. Là, ça, la seule affaire que je m'étais dit, c'était... C'est quoi, là? On pourrait le slider up, une petite affaire qui soit un peu plus loin. Puis lui, on pourrait le monter un petit peu plus haut. Pas bien, bien. De monter? Ouais, maximum 4 pouces, 4-5 pouces ici. Puis ça aussi, c'est vrai, ouais. Puis ça, le Desmond, je vais le mettre... je vais le mettre... Hein? Non, sortir sur le rouge, mais... De même. Puis ici, ça, c'est le plus gros changement. La barre d'en haut, ben, je pourrais la faire essayer avant de le changer, je ferai le reste. Parce que théoriquement, je voudrais que la barre en haut du tross soit en bas, puis qu'on réduise le board ici. Parce que je voudrais que quand on a le pied là, il peut sauter pour attraper la barre. Je veux pas qu'on enlève l'anneau d'en haut, là. Puis sauter d'ici, je trouve qu'il arrive comme trop par en haut de la barre. J'aimerais ça qu'il saute et que la barre soit en montant. Fait que j'aimerais ça que le pied soit là. Fait qu'il faudrait comme descendre le board pour que le pied soit là. Fait que la barre rouge soit en dessous du tross. Puis que celle-là, elle slide de la même distance. Là. Fait que la barre là, on l'enlève complètement. Tu pourrais l'enlever, on n'aurait plus besoin, ouais. Lui, mais là, théoriquement, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais toutes des clamps en dessous du tross. J'enlèverais la noire. Puis j'enlèverais. Ben, ouais. Ouais. Ouais, t'enlèves le board, tu remets ta barre avec la claque. Ouais. En fait, là, si on déclampe en arrière, là, on prend la barre, ça glisse, après, on descendrait celle-là. Ouais. Ça, vous pouvez. Bon, on va faire un podium, moi. C'est bon. Tu peux prendre, les boys, vous pouvez prendre Justin et PS pour vous aider à commencer à expliquer ça, puis ils peuvent commencer, les autres. Ben, peu importe quoi d'autre, là, mais... Justin Is, vous pouvez venir voir, Marc va vous donner de quoi à faire. Sont-tu bons, les classements?
Oui. T'as un micro? Oui. Quand je parle, il m'enregistre puis ça joue à la télé. Pour ça. Bonjour, bonjour. Ben, pour écouter la télé. Bonjour, bonjour. Là, on va descendre du podium avec cocotte. Excellent, les amis, on va faire le podium maintenant pour les 6-8 ans. Fait qu'on demande à tous nos athlètes 6-8. Venez vous asseoir ici, un peu là-bas si vous voulez aussi. So we'll do the awards for the 6-8 girls and boys. So first, congrats for every athlete to participate today. Félicitations à tous les athlètes. On a vu de super beaux parcours, so we see a lot of very, very amazing runs. So congrats, everybody. For today, it's the top 10 who's qualified for the national. So if you go on the Canadian Ninja League, you'll see probably right now if you are qualified or not. So it's the top 10 from today. Today we'll do the awards for the top 3, so for a podium, and we'll start with the girls. So we have in third position, on a troisième position, Abby Demer. Abby. We got in second place, Meline. Good job, Meline. We'll put on the good side. There we go. All right, and the big winner, our first position, is Natalie Cringan. Good job, Natalie. So congrats, girls. That's our top 3 for the Eastern Finals. Good job, girls. Amazing work. And now for our boys, pour nos garçons dans les 6-8 ans. On a troisième position, Achille Mignou. On a deuxième position, avec une full clear, Xavier La Liberté. And our winner in first position with a full clear plus bonus point for no retry, Mayor Lion. Good job, buddy. So unfortunately, we don't have time for open rig because we have a big day today. But I want to thank you everybody for coming. Appreciate a lot. Merci beaucoup, tout le monde est venu. Malheureusement, pas de temps pour l'open jib. Vous pouvez rester voir nos athlètes 9-10 qui vont passer sous peu. On va voir les Alors voilà, vous avez vu nos podiums. Les qualifiés seront évidemment compilés par la CNL directement, les top 10. Je vous explique ça un petit peu plus tôt. Ce qu'on vous propose maintenant, je vous dirais, on est dans une vingtaine de minutes sur un autre live. Donc prenez le soin d'aller chercher l'information au bon endroit. Toujours sur la page, bien évidemment, du Centre MST Fitness.
Explication devrait débuter pour la catégorie 9-10 ans. Autant du côté garçon que fille, nous en avons, je vous donne ça tout de suite, 36 qui se veut être la plus grosse catégorie de la fin de semaine. Donc 36 athlètes vont compétitionner sous peu. Donc on devrait normalement débuter tout ça dans un 20 à 25 minutes. C'est le temps d'aller prendre un sandwich, une bouteille d'eau. On se retrouve sur l'autre live. On va débuter comme un peu plus tôt avec la speedrun et ensuite l'hybride. Donc prévoyez ça, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. So ladies and gentlemen, that concludes the 6 to 8 division with their podiums. You saw top 3, top 10 is going to be announced by the CNL. So in about 20-25 minutes, we're going to move on to our 9-10 category or division. We're going to see 36 athletes, both girls and boys, compete in that division. It's our biggest division of the weekend. We should see the explanation start in about 20 or 25 minutes. We're going to do same thing. So we're going to start with the speed course, and then the hybrid's going to start 15 minutes later. So get yourself a sandwich and a coffee and see you guys in 20 or 25 minutes. We're going to post different live streams, so make sure you do get those things ready. See you in a bit.